Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Al Rayyan Racecourse here in Doha, Qatar, for day 48 of the Qatar racing season and the first of 3 spectacular days of racing, which culminates on Saturday with the running of His Highness the Emir's sword and His Highness the Emir's trophy, the 2 most prestigious races of the year here in Qatar. Today, we concentrate on the inaugural running of the Qatar Dirt Championships. The Sand Championships, 8 races making up today's racing. All of them run on the dirt track, and we have a full field of 16 horses to go to post for our opening race on the card. Very shortly, the horses will be making their way into the parade ring. We do have one early scratch on today's card, going to race 2, the Premium Maiden Cup for local thoroughbreds. In race number 2, we have a scratch there of the 9, Jabahat. That is in race 2, scratch the 9, Jabahat. That is a vet scratch. And please note that in that field, the first reserve, number 15, Bayar, will now draw into the field and will run. The 15 will race. The rider of the 15 Bayar will be Maxime Guillaume, and the 15 Bayar will break from post position 3. That's in race 2. The 15 runs, make the rider Maxime Guillaume, make the post position 3. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يتشرف نادي السباق والفروسية بالترحيب بكم جميعا في أكبر سباق يقام في دولة قطر، وواحد من أهم السباقات في العالم، في يوم يتطلع إليه الجميع عاما بعد عام، وله مكانة خاصة في قلوبنا بما يحمله في أغلى الألقاب، وفي مقدمتها سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. نرحب بجميع ملاك ومدربي وخيالة نادي السباق والفروسية وكل من شرفنا وحضر من خارج دولة قطر، كما نرحب بضيوفنا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في أولى أيام مهرجان سيف السمو الأمير. معكم ديما رشيد. Martin. A very warm welcome along then to this day 1 of the Amir Sword Festival, the most prestigious in the calendar here at Al Rayyan Racecourse, and we're delighted to be here for the 3 days, building up of course to the big 2 Group 1s on Saturday with record prize money in the pot, and they've been rewarded with some fantastic fields, Martin. They have indeed, yeah, a real international flavour to the next couple of days, particularly on Saturday. 26 international runners. We've got horses coming across from Hong Kong for the first time. Casper Fownes is in town with a rudder.
runner at the weekend, and Aidan O'Brien with 3 runners on Saturday as well. Yeah, it's a fantastic lineup. Today, though, we bring you 8 races, all worth $100,000 in the pot. A mixture between the purebred Arabians, all on the sand, and the thoroughbreds. And we start off with our race for purebred Arabians, runners in the paddock. So let's have a look at the first of them as we take an eye at horse number 1, a horse called AJS Haizum, who will run in the colours of Algerian Stud. Will be ridden by a multiple champion in Poland, a name familiar to racegoers here in Stefan Mazur. And this horse is horse number 1 on the card and races in the colours of MHK Alataya. Horse number 2 is Al Gamal Gaya. And this horse will be ridden by Thomas Lusek. This is a horse who has been here in maiden company, ran in 7th place on that occasion, and that's Alam Al Gaya. نرحب بكم في أولى أشواط أمسية اليوم، السباق 32 البطولات الرملية. يتألف سباق اليوم من 8 أشواط، وبداية الشوط الأول كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، مسافة 1700 متر. Well, we should be able to take a glimpse. There is horse number 2, the aforementioned Alam Al Galaya. We'll see horse number 3 in a sec, Azuz, who is trained by Amjad Tais Al Ajumaili. And this is a horse who switches onto the dirt to date. Back up to the 1700 meters today, having raced over 1400 on the turf most recently, so faces a slightly different challenge as he bids to go one better today. الثاني عالم القاعية المالك السيد خالد علي عبد الهادي شهواني، المدرب عويدة سالم الهاجري والخيال توماس لوكاسك. الثالث عزوز المالك السيد مهنا محمد الدوسري، المدرب أمجد الجمالي والخيال لوكاس دولزيه. الانطلاقة من البوابة الأولى. So horse number 4 is Caesar. Ivan Rossi is on board Caesar. This 6-year-old, he raced just the 1 start so far. That was over 1,400 metres, comes up to the 1,700 metres today and ran a nice race on debut, finishing in 3rd place. Quite a good group of horses in behind on that occasion as well. So number 4, Caesar, looking to make it 2nd time lucky. الرابع سيزار المالك السيد مبارك بن سعيد الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيسي، الخيال إيفان روسي، والانطلاقة من البوابة العاشرة. Next, we'll get a glimpse at horse number 5, a 6-year-old trained by Osama Al Dafa in the same ownership as well. Man on board will be Marco Casamento. This horse ran well last time, just got to go one better, having placed 2nd on turf last time over a similar trip, and comes in today, no doubt, with a good chance. الخامس درغام الميدان المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة 13. Number 6 is Mohab. Mohab is a horse who's switching back to the dirt today, having been on the turf last time out. Finished 3rd on that occasion, not beaten too far either. That was over a shorter distance, comes back up in trip today to the course and distance at which he finished in 8th place a couple of starts back. So that's horse number 6, Mohab, the mount of Jefferson Smith. السادس مهاب المالك السيد عبد الله بن مبارك الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيسي والخيال جيفرسون سميث، الانطلاقة من البوابة 7. Horse number 7 is Yakud as the runners head out to post. Ali Almari, the trainer of this one, just the 3rd run for Yakud, stepping onto the dirt, a longer trip as well today, looking to go a little bit better under Salah Salim in an inexperienced career so far. السابع يقود المالك السيد حمد سالم المري، المدرب علي الصعاق المري، الخيال صالح سالم المري، والانطلاقة من البوابة 9. Number 8 is Tania. Tania was onto the dirt last time out under Ronan Thomas. Ronan not on board this afternoon, but this horse had been on the grass under Ronan a couple of times before that, finishing 4th place on both occasions over a similar trip to this and over a little bit further. The run last time on dirt was over 1,300 metres, back up in distance today to 1,700. الثامن تانيا المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب الباندميول، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة 3.
Number 9 is Al Arad for Fahad Rashid Al Karayan, teaming up with Fala Bouganem. Fala Bouganem was on board last time out when running over the 1400 metres, so steps up significantly to the 1700 metres today and back onto the dirt surface. التاسعة العرض المالكي والمدرب السيد فهد راشد الهاجري الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة الثامنة. Number 10 is likely race, just the 2 outings so far for this horse trained by Julian Smart. This 4-year-old is Faylark. Had a debut run here over 1600 metres on the turf back in December. That was under Jean-Pierre Guillenbert. Maxime Guillon, the eye-catching jockey booking for this horse, who ran over the course and distance last time out, finished third in a big run on the cards here for number 10, Faylark. العاشر فيلق الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت الخيال ماكسيم غيون والانطلاقة من البوابة السادسة. Number 11 is Molheb Al Mekdam, Hadi Al Ramzani with another runner here. This one for Alberto Sana, who gets on board. Dropped down to the 1300 metres on dirt last time, but goes back up here to 1700 metres today to try and eke out a little bit more. الحادي عشر ملهب المقدام المالك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب هادي الرمزاني الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. Number 11 is number 12 we're on to now is Mukabar. Mukabar is a horse who's had 6 career starts, finished second on 1 occasion, has been racing over shorter trips the last couple of starts, back up today to the 1700 metres. الثاني عشر مكابر الملك السادة مربط الركابين المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري الخيال محمد موسى والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Tajamor is horse number 13 in those familiar colours of Mr. Khalifa bin Shail Al Kawari that we'll be seeing so often over the next 3 days. Out on dirt today, having been running recently on turf, this horse, and steps up an extra 100 metres in distance as well. And number 14 is Harrier, a Bay filly, just a 4-year-old this one. It's had the 4 career starts. And the last to complete the lineup will be number 15, Al Juna, and 16, Jawat Al Zaim. الثالث عشر تجمهر الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب زهير محسن والخيال ديفيد إيفن الانطلاقة من البوابة الرابعة. الرابع عشر حرايب المالك والمدرب السيد فهد راشد الهاجري الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة الخامسة. أولى أشواط أمسية اليوم كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي مسافة 1700 متر. كل التوفيق للجميع. They're at the post.
Just a slight delay here as number 9, Alarad, has been unsaddled down at the start. Not sure whether Alarad has a tack issue or whether it's a more serious issue. Alarad has been dismounted and has been untacked down at the start. There on the screen, you can see the horses' post position together with their jockey silks. So the one horse, AJS Hazem, will break from post position 11. Confirming here we don't need the reserves, the 15 Al Janir and 16 Johawat Al Zaim are the scratchers. And now we can announce the first time that in this race we have a scratch at the gate. Number 9, Alarad, has been scratched. So that is a late scratch in this first race. Number 9, Alarad, has been scratched at the gate. Learn the gate. Durgam Al Maidan moves forward, goes into stall 13 towards the outside, followed in by number 12, Macabre. Nearest to us in the white and maroon, that is apprentice Salah Al-Mari aboard Yakud, who is due to go into stall number 9. As now about to move forward is Tajamor. Tajamor trying dirt for the first time, but if you're watching them closely as they went down to the start, absolutely floated down to the start, moved really well to the start, this son of General for David Egan. Goes into stall 4, Tajamor, who's been placed in 4 of his 6 starts so far during his fledgling career. Not too many left out of line now. Mohab still yet to go in. So too Yakud. Also still out of line is AJS Hazem. Mohab goes in with Jefferson Smith. Jefferson, who's enjoyed a really good first season riding in Qatar with 14 winners so far. Yakud goes forward. And the last one to load will be AJS Hazem and Stepan Nazir. They're in the gate. And they're off. On Sand Championship Day, slow to begin was Faylak. Towards the outside is Mohab, who flashes early speed. Tajamor towards the inside is right up there, and so too is Caesar, who will be 3 deep as they go into the turn. To the inside, Yakud tries to push up on the inside rail, followed by Durgam Al Maidan, and then out wide is Molheb Al Mekdam as they make the turn. Not facing up to the kickback is Faylak, who is last but one. The back marker is Mukabra as they make the run into the back stretch, and they've got just over 1,200 to go. And it is Tajamor and David Egan who's out in front. Racing in second is Mohab. Towards the outside, Moheb Al Mekdam is racing in third. Durgam Al Maidan races in fourth, followed by Caesar in fifth, and then Yakud to the inside rail is in sixth. Being pushed along is Azuz, who is in seventh, with Tanya racing alongside, and out wide is AJS Hazem. Working towards the inside is Alam Al Gaya. He's then being followed by Harayeb as they go into that far turn. They've now got less than 800 to go on the turn, and it is Tajamor who has got the lead and travelling well in front. On his heels is Yakud. On the outside is Mohab, and wider still AJS Hazem as they spin the corner. Faylak, who was outpaced early, is staying on, but has got a brutal trip round the outside. Alam Al Gaya is another one who tries to pick up. Tailed off at the back of the field now as they make the turn is Azuz, but out in front is Tajamor, and he has split this field wide open. Racing down towards the final 200, and it is Tajamor who is clear of AJS Hazem, who is just in second. Alam Al Gaya on the outside, but they are simply racing for the places. Out in front, Tajamor. He's going to win here by a big margin. Ease down to score in the hands of David Egan. Tajamor simply love the dirt.
Tajamor wins. In second, Alam Al Ghaya. And it's a close call for third between AGS Hazem, the staying on Faylak, and also picking up down the outside, Tanya. Take a look at the closing stages. Number 13, Tajamor, has led most of the way. We mentioned just before the race that he absolutely floated on the way to the start. He was very much the pick in the warm-up, and he has routed this field, winning on the 7th career start, his first run on dirt and his first try at 1,700 metres. The form of his runs so far have worked out incredibly well, and he has bossed this field. He's beaten number 2, Alama Al Ghaya, into second. It looks as though number 1, AGS Hazem, has got third. Unofficially, result of race 1 is 13, 2 and 1, unofficial. أولى أبطال أمسية اليوم كأس الخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي تجمهر بشعار الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري وإشراف المدرب زهير محسن بقيادة الخيال ديفيد ولدان. ألف مبروك للملك خليفة بن شعيل الكواري، أولى أشواط أمسية اليوم وكأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. We welcome back our winner of our opening contest here at the Amir Sword Festival for maidens only, this Premium Maiden Cup for local purebred Arabians. And Tajmar is your winner, trained by Zuhair Mohsen, owned by Mr. Khalifa bin Shail Al Kuwari, the first winner of the meeting. No doubt there'll be plenty more to come, and ridden by David Egan. نبارك في هذا الشوط للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري والمدرب زهير محسن. زهير، ألف مبروك الفوز، بداية موفقة بأولى أيام مهرجان سيف سمو الأمير، وأيضا فوز جميل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تجمهر يعني أول مرة يشارك على الأرض الرملية وأثبت وجوده يعني، والحمد لله رب العالمين. كما ذكرت زهير، أول مرة يشارك على الأرض الرملية، ولكن بفارق كبير اليوم بينه وبين باقي أجياد. نعم، هو في فارق كبير وطلع من البداية يعني، طلع واير تواير. ألف مبروك. شكرا. تجمهر للمركز الأول بشعار الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب زهير محسن في أولى أشواط أمسية اليوم كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. Well, David Egan is the winning jockey. He's alongside me. David, that was impressive. Yeah, very good performance. Great to get first win on the board here in Qatar, my first day here, and just like to thank the connections for getting me over. He's a horse who definitely handled the dirt anyway. Having come off the grass, and as you say, here in Qatar for the first time, you've had a great international campaign through the winter, fresh back from Japan. Yeah, no, it's great. It's I love riding all around the world, so winner in Qatar is another box ticked. Good stuff, well done. Thank you. Here is the full result of race 1, the Premium Maiden Cup for local purebred Arabians over 1,700 metres. First, number 13, Tajamor, ridden by David Egan, and wins officially by 12 lengths. Second, number 2, Alam Al Ghaya.
Third, number 1, AJS Hazem. Fourth, number 10, Falak. And the fifth horse was number 8, Tanya. 13, 2, 1 and 10 were the numbers. The run time, 2 minutes, 01.02 seconds. 2 minutes, 01.02. Race 1 is now official. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق حفل سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. ينطلق الشوط الأول من هذا المهرجان الأقوى والأغلى لجميع المشاركين على هذا المضمار هنا في الريان بارك وتحديدا في دولة قطر. انطلاقة موفقة مع الجواد رقم 3 عزوز لسيد مهنا محمد الدوسري على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. طرمحات تقدم لخليفة بن شعيل الكواري مع زهير محسن والجواد تجمهر الذي ينحدر من سينارات جنرال وديفيد ايفن هو الخيال لهذا الجواد. طرمحة من الخارج من قبل الجواد رقم 11 الجواد ملهب المقدام للسيد عبد الله بن علي العطية واندفاع قوي مع البرتو سنة على المركز الثالث. رابع المراكز محاولة من قبل الجواد رقم 4 سيزر للسيد مبارك بن سعيد النعيمي وايفان روسي على المركز الرابع. خامسا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 1 الجواد AJS حيزوم ليسودا مربط الجريان واشتيمان مازور. سادسا محاولة التقدم من قبل الجواد رقم 2 لعلم القاعية لسيد خالد علي الشواني وتوماس لوكاسك على المركز السادس. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مع تجمهر. زهير محسن يتصدر هذا المشهد وهذا الشوط فعلا. أولى أشواط هذه الأمسية مع زهير محسن وتجمهر. محاولة مع الجريان من الخارج مع الجواد رقم 1 AJS حيزوم ليسود مربط الجريان واشتيبان مازورة. إذا الصدارة والمركز الأول مع خليفة بن شعيل الكواري. تجمهر على المركز الأول فعلا. تجمهر يندفع بقوة ليمثل خليفة بن شعيل الكواري في أولى أشواط المهرجان. فعلا زهير محسن على المركز الأول بفارق بعيد عن باقي الجياد. تجمهر لخليفة بن شعيل الكواري وديفيد ايفن مع زهير محسن بفارق بعيد عن باقي الجياد. إلى المركز الأول تجمهر مع خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري وديفيد ايفن إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. يتفضل مدير إدارة السباقات السيد عبد الله الكبيسي لتتويج الفائزين بكأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي.
الخيال الفائز في أمسية اليوم وفي أولى أشواط الأمسية ديفيد إيفان. ويلكم. أول مرة يشارك على مضمار الريان والفوز الأول. ألف مبروك. نبارك للمدرب زهير محسن، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك. ألف مبروك للمدرب زهير محسن. وأولى أشواط مهرجان سيف سمو الأمير بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، يتفضل السيد شعيل بن خليفة الكواري ليتسلم كأس الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك الفوز للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري والسيد شعيل بن خليفة الكواري. أولى أمسيات اليوم كأس الخيل العربية الأصيلة وبقيادة الخيال ديفيد إيفان القادم من بريطانيا، والمشارك لأول مرة على مضمار الريان بإشراف المدرب زهير محسن. وهذه الصورة التذكارية المميزة في أولى أشواط الأمسية للفائزين. متواصلين وإياكم وتحضيرات الشوط الثاني، ابقوا معنا. يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف.
يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط، في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية. انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم. الشوط الثاني كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة المتميزة مسافة 1700 متر. مشارك في هذا الشوط 15 من الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. So runners in the paddock for this premium maiden cup for local thoroughbreds, 1700 meters on the dirt, the trip once again, and a prize fund of $100,000 in the pot. We do have a change here. Number 9, Jabahat, has been scratched, and Maxime Gouillon will now get the ride aboard number 15, Bayard, to complete the lineup. So we start with a look at horse number 1, Al Haman, who is trained by Mohammed Khaled Al Ahmed and will be ridden today by Alberto Sana, Sheikh Faisal bin Hamad bin Jasser Al Thani, the colours that will be carried. رقم 1 الهمام المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة 10. Number 2 is Nasser Al Washik. David Egan on board looking for a second winner here in Qatar. This horse trained by Julian Smart and carrying the colours of Khalifa bin Shail Al Kawari. الثاني النصر الوشيك المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جوليان سمارت، الخيال ديفيد إيفان، والانطلاقة من البوابة 13.
Horse number 3 is Balzac for Alban Demure, who we just saw on the big screen there. Wathnan Racing, those familiar colours, ridden by Carlos Enrique on just this horse's 3rd start, all 3 of which will now be under the same jockey. Carlos Enrique back on board today. الثالثة بلزاك الملك السادة ودنان ريسينج المدرب ألبان دميول الخيار كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number 4 is Isham, this horse trained by Hamad Al-Jahani, ridden today by Felix Bugenheim, and this horse comes the colours of Mohammed Jabbar Al-Kareen. الرابع إيشام الملك السيد محمد جابر الخيارين المدرب حمد جهني الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Number 5, SK Rakan for Mr. Ali Hamad Al-Tataya. Jefferson Smith on board for Mohammed Hamad Al-Ataya. Steps out over the same course and distance as last time, looking to go one better. الخامس SK ركان الملك السيد علي حمد العطية المدرب محمد بن حمد العطية الخيال جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة الأولى. Number 6, Tafawok, comes back a bit distance today to the 1700 metres. This horse trained by Zuhair Motion, carrying the colours of Injaz Stud, and on board today. Change of jockey as it's Lucas Deluzia. السادس تفوق الملك السادة مربط إنجاز المدرب زهير محسن الخيال لوكاس دولزيه والانطلاقة من البوابة التاسعة. Number 7 is Achika for Mubarak Zayed Al-Awami. Thomas Lukasek on board in the colours of Mr. Mohammed Abdullahadi Al-Ahajri. Horse stepping back onto dirt here, having run on turf last time out. Will break from post position 8. السابع عشيقة الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب مبارك بن زايد العوامي الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة الثامنة. Horse number 8 is Hesham Al-Zahi. Marco Casamento on board once again, as he regularly is on board. This horse trained by Gassim Ghazali, carrying the colours of Meshal bin Al-Latif. This horse back up in distance today and onto the dirt. الثامن حشم الزعيم المالك السيد مشعل بن علي العطية المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة السادسة. Runners heading out to post, and just coming out the gate now is horse number 10, 9 and on runner. So we look at Kaileba At, ridden by Stefan Mazur today for Al Thumama Racing, trained by Mohammed Hussein Afroz. التاسعة غير مشارك رقم 10 كبلاءات الملك السادة ثمامة ريسينج المدرب محمد حسين الخيال اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. Well, it's wonderful to welcome along the Prix de l'Arc de Triomphe winning jockey Luke Morris to Qatar. He rides horse number 11, Monye here. Mikel Barcelona on board. This horse trained by Julian Smart, carrying the colours of Injaz Stud, and this horse back onto the dirt once again. الحادي عشر منيا الملك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال لوكاس موريس والانطلاقة من البوابة الثانية. Number 12, Munefa, is a filly, another filly in the field here. Will be ridden by Hugo Benier today for Mohammed Hamad Al-Ataya in the colours of Al-Sij Stud. الثاني عشر منيفة الملك السادة مربط السيج المدرب محمد بن حمد العطية الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. Number 13 is Ivan Rossi. This horse was placed second here over the course and distance 2 starts back, trained by Ahmed Kobiesi and ridden today. New jockey on board, this is Ivan Rossi. الثالث عشر ريال روز الملك السيد علي بن السعيد الجفال النعيمي المدرب أحمد قبيسي إيفان روسي والانطلاقة من البوابة السابعة. Number 14 is Turaya, the second of the runners for the Alban Demir stable, carrying the Wathnan Racing colours. Soufiane Sadi is on board. He was on board last time. The horse has had just one run previously and is looking to go one better today, switching onto the dirt. الرابع عشر تورايا الملك السادة ودنان ريسينج المدرب الباندميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الرابعة. And horse number 15 is a long-standing maiden, comes into the field today with Maxime Guillen on board as first reserve. 14 runs without a win, well beaten here over the course and distance. And another one in the race for Mohammed Ghazali. الخامس عشر بيار الملك السيد ناصر عيسى الكواري المدرب محمد الغزالي الخيال ماكسيم غيون والانطلاقة من البوابة الثالثة. ثاني أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. كل التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط.
So the horses now begin to approach the starting gate for race number 2, a premium maiden cup for local thoroughbreds over 1,700 metres or a mile and a 16th. Let's take a look at the highlights from the parade ring. Those of you who may be new to racing here in Qatar, we have a reserve drawing in here, number 15, Bayar, and Bayar takes the post position of the horse it replaces in the race. So as number 9, Jabahat, was the scratch. Jabahat was due into stall at number 3, so now Bayar inherits that particular starting gate. And as it happens, also the same rider as well, Maxime Guillon, getting aboard. David Egan there, sporting the same red cap as he did half an hour ago to ride our first winner, and he's got a very good chance of following up here on number 2, Al Naza Al Washik, who has to have an excellent chance, as was the case with our first winner, Tajamor, in the Arabian Maiden. Al Naza Al Washik also is racing for a 7th time, and again is racing on dirt for the first time. Has been placed twice so far on turf. His first placed effort came when he was 3rd in the local thoroughbred 3-year-old Derby trial over 1750. And then he followed up when he was 5th in that local thoroughbred Derby. But last time out, back to form when finishing 2nd on a yielding turf over 1,400 metres in a 0 to 95 handicap. Back in against maidens again today. He's got to overcome a wide draw here, breaking from post position 13. There in the red prelims hood is number 12, that is Munifa. Hugo Besnier is another of the young riders who's had a tremendous first season riding here in Qatar. Frenchman Hugo Besnier has managed to ride 30 winners so far in his first season here. And that puts him currently 5th in the jockey standings. He's only 9 behind the joint leaders, Marco Casamento and Ronan Thomas. And now the first runners are beginning to move forward. They're about to load the gate. They're in the dark green colours is number 7, Achika. She's got to have a great chance here. She's a daughter of Migwa. Thomas Lukasek has the ride for Mubarak Al-Awami. Achika, another of the horses who looks as though this is the type of race that will really suit her. She has already run a couple of times on dirt, hasn't really cut much ice. Her best efforts, and she's been placed 4 times, have come on turf. But she's quite nicely related. Her dam, Wallah, won the 2017 local Qatar Thoroughbred Oaks, that of course on turf. But she's really got to put together some very good performances in conditions races on the turf, together now on the dirt. Achika, and if she can, she's a real player here in the hands of Thomas Lukasek. Moving forward now, Achika into stall number 8. Next to move forward in the maroon and white is the mare, Heshma Al-Zaim and Marco Casamento. Bidding for his 40th success of the season. Here's Monia moving forward. Luke Morris goes in, riding here for Julian Smart. Then the dark blue colours of SK Rakan and Jefferson Smith. Moving to the inside post 1. And down now to the last 2 to load. Waiting on Terea and Sufyan Sadi. And finally, Royal Rose and Ivan Rossi to complete the lineup. For the Premium Maiden Cup for local thoroughbreds, they're in the gate. And they're off. A step slow away on the outside was Isham. Also on the inside, SK Rakan was not that fast away. Heshma Al-Zaim will claim the early lead, with Munifa going forward in the white cheek pieces out wide as they go into the turn. So on the inside, it's Heshma Al-Zaim, now taken on by Terea. Achika is right up there, so too Al Naza Al Washik. And racing alongside that one is
Kaliba At the moment at the back of the field is Balzac, who is the back marker. Now Al Hammam is last but one, and the slow starting SK Rakan is also at the tail of the field. They've got 900 meters to go, and it is Torreya on the inside who has got the lead. On the outside, Achika now raced in second. The red cap of Al Nazar Al Washik is also going forward, and those are the first three. Kaileba At is next, followed by Bayar. Then towards the inside races Torreya. On Torreya's heels, Heshma Al Zaim, who's lost a good early position. A wide trip now for Isham, who missed the break but makes ground around the outside of Bayar, and is then being followed into the race, also out wide by Tafawok. As they make the turn, it is now Royal Rose who's one of those who drops towards the tail of the field. They're on the turn, and it is Achika and Thomas Lukasek who's got the lead as they race on now towards the final 400. It is Achika who sets sail for home, goes clear by 2. In second, Al Nazar Al Washik. Bayar has stayed on into third. On the inside, Torreya is in fourth. A rallying Hesham Al Zaim, then down the outside, followed by SK Rakan. They're racing down towards the final 200. It is Achika. Achika by 3 lengths now to Al Nazar Al Washik in second place. Achika paddles in front, needs the line, but still has a lead of 2.5. And up to the line, it is Achika who wins. Al Nazar Al Washik was second. SK Rakan was in third. And then Tafawok stayed on for fourth, and in fifth, Hesham Al Zaim. Unofficial winner of race 2 is number 7, Achika, a daughter of Migwa, for Mubarak Al-Awami and Thomas Lukasek. We mentioned earlier on she had some really good form on turf in trials for local Oaks, but she had to put it together on the dirt. She's done that today. She's beaten Al Nazar Al Washik into second, and SK Rakan has overcome a very, very slow start, trapped on the inside rail to get up for third. Unofficially, the order of finish in race 2 is 7, 2, and 5. 7, 2, 5 unofficial. So that concludes our second race, the Premium Maiden Cup, 4 local thoroughbreds, and a really impressive winner once again as Achika comes through, got to the lead off the home Ben Martin under Thomas Lukasek and never looked back. No, as Mark said in commentary, we started to pad a little bit in the closing stages, but it opened up such an advantage coming towards the line that she was able to hold on. She gets off the mark here on her 8th career start. She had been placed second on 1 occasion, had been placed on 3 occasions into 3rd place, including here last time out, over a little bit further when running in the Oaks. Ran well to be placed that day, beaten around 3 lengths. Class dropper today, back on dirt and down in distance as well. Yeah, different set of circumstances she faced today, but she's thrived for it. And it'll be interesting to get a little bit of feedback from those connected to the winner, Achika, to find out what her optimum will be. Will she stay on dirt and run over these sort of trips, or will they try her over a distance or even head back onto turf? She's been a consistent filly, but gets her head in front, as you say, for the first time today under these circumstances. Yeah, the first horse as well this afternoon winning here had been switched from dirt on, or from grass onto the dirt, and really improved for it. If you look back to her run 3 starts back, she ran here on the dirt and was beaten 28 lengths, so has found a bit of improvement from somewhere. نعم، وصول عشيقة للمركز الأول بشعار الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهجري، إشراف المدرب مبارك بن زايد العوامي وتوماس لوكاسك للمركز الأول في ثاني أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك الفوز في أمسية اليوم للملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهجري.
ونبارك للمدرب أيضا مبارك بن زايد العوامي. ثاني أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. Well, we'll see if we can grab a quick word with the jockey, Thomas, if we can. Congratulations, impressive. What's made the difference today? Look, she's a pretty filly in the beginning of the season. She was just a little bit unlucky. And today, she was beginning the race, and I decided after 600 meters, I decided to go front, let her breathe and relax. And she gave me a nice finish today. It was a further trip last time and turf. Did this suit her better today? Yeah, last time was a very slow pace, and we spoke with a trainer, and he wanted me to cover her, and she was too keen, she spoiled herself, and today she just ran her best. Well done. Thank you. شكرا جينا. طبعا معنا المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري. محمد ألف مبروك، اليوم يوم مميز، أولى أيام مهرجان سيف سمو الأمير. ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك، الحمد لله على الفوز على كل حال. شهدنا طبعا منافسة بين عشيقة والنصر الوشيك، ولكن عشيقة كانت في المركز الأول بفارق بين النصر الوشيك. والله كذا الأشواط مفاجآت، يعني اليوم الشوط رملي وهي كانت تأدي في العشب أفضل، لكن الحمد لله قدرت تاخذ الشوط اليوم في الرملي. أتمنى التوفيق للجميع. تتوقع يكون اليوم في عنا مفاجآت في الأشواط القادمة؟ بإذن الله، ترقبونا. بإذن الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ثاني أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي بشعار المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري والمدرب مبارك بن زايد العوامي وتوماس لوكاسك للمركز الأول. ألف مبروك. تابعوا معنا تتويج الفائزين. Here is the full result now of race 2, the Premium Maiden Cup for local thoroughbreds over 1,700 metres. First, number 7, Achika, ridden by Thomas Lukasek. Second, number 2, Al Nazar Al Washik. Third, number 5, SK Rakan. Fourth, number 6, Tafawok. And the fifth horse was number 8, Heshmar Al Zaim. 7, 2, 5 and 6 were the numbers. The run time, 1 minute, 52.15 seconds. 1:52.15 seconds. Race 2 is now official. Can we have... So the third race of the day coming up at just after 4 o'clock, 4:05 is the race time for race 3. 8 races here today, all worth $100,000. And next up, the Premium Maiden Cup. This for purebred Arabians once again. We stay on the dirt, and once again, Gina, we race over the 1,700 metres. Yeah, looking forward to it. Some richly endowed races to look forward to today. We've had 2 very impressive winners as well, dominant winners so far. We'll find out in a few moments' time if there's something similar to look forward to in this race. As you say, 1,700 metres is the trip. We've got the full field of 14 to go to post. And in a few moments' time, the runners will be making their way into the paddock, and we can get a closer look at our purebred maidens, aged 4-year-old to 6-year-olds. And post time for this race coming up at 4:05. And Ronan Thomas, he'll be on board. Horse number 10, Noel Morey. He's going to be joined by some of the leading international jockeys, including David Egan and Luke Morris, who are riding here this afternoon. ريسينج أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية.
أمسية كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة المتميزة، مسافة 1700 متر هنا في المضمار الرملي في الريان بارك. 14 جواد يشارك ويتنافس على ثاني أشواط من هذه الأمسية. دفاع قوي على المركز الأول للنصر الوشيك لخليفة بن شحيل الكواري على المركز الأول، يقلص الفارق من البداية الجواد النصر الوشيك وجوليان سمارت. ثاني المراكز محاولة مع الجواد رقم 13 14 تورايا للسادة وذنان ريسينج مع سفيان سعدي على المركز الثاني. ثالثا محاولة من وسط اليد مع الشعار الأخضر مع جواد رقم 7 عشيقة لمحمد عبد الهادي الهاجري وتوماس لوكاسك على المركز الثالث. رابعا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 4 الجواد إيشام للسيد محمد جابر الخيارين وفالح بوغريم الخيال القطري على المركز الخامس. المحاولة من الداخل من قبل وذنان ريسينج وتورايا مع وذنان ريسينج يتقدم بقوة الآن مع الباند ميول وسفيان سعدي على المركز الرابع. عودة المركز الأول والصدارة مع الجواد رقم 7 عشيقة لمحمد عبد الهادي الهاجري وتوماس لوكاسكا على المركز الأول مع المدرب مبارك بن زايد العوامي للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 7 الجواد عشيقة للسيد محمد عبد الهادي الهاجري وتوماس لوكاسكا على المركز الأول. محاولة خليفة بن شحيل من الخارج مع جوليان سمارت. فعلا النصر الوشيك الآن من الخارج، لكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد عشيقة على المركز الأول. عشيقة إلى الصدارة وإلى المركز الأول مع مبارك بن زايد العوامي. توماس لوكاسك على المركز الأول. الجواد رقم 4 عشيقة لمبارك بن زايد العوامي والسيد محمد عبد الهادي الهاجري. يتفضل السيد بدر بن محمد الدرويش القائم بمهام المدير التنفيذي لنادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. الخيال الفائز توماس لوكاسك. ولدان ألف مبروك للخيال توماس لوكاسك، يتسلم كأس الخيال الفائز. ونبارك للمالك مبارك بن زايد العوامي. يتفضل المالك مبارك بن زايد العوامي ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك الفوز. نبارك للمدرب مبارك بن زايد العوامي. ويتفضل المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري. ألف مبروك للمالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري الفائز في ثاني أشواط أمسية اليوم كأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. ثاني الأشواط انتهى لصالح المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري والمدرب مبارك بن زايد العوامي بقيادة الخيال توماس لوكاسك عبر المهرة الحمراء عشيقة. وهذه الصورة التذكارية للفائزين في أمسية اليوم. ألف مبروك الفوز. ابقوا معنا متابعينا وحضورنا الكريم لنستمتع وإياكم في ثالث أشواط أمسية اليوم مهرجان سيف سمو الأمير. وهذه الصورة المميزة للفائزين بشعار المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري والمدرب مبارك بن زايد العوامي بقيادة الخيال توماس لوكاسك.
Longines. الشوط الثالث كأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة والمتميزة مسافة 1700 متر. مشارك في هذا الشوط 14 من الجياد العربية الأصيلة. رقم 1 أفغاني المالك والمدرب السيد السعيد محمد شافي الشافي، الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة 11. So we come to our premium maiden cut for purebred Arabians. Race 3 here on the card for maidens only. A full field of 14 will go to post for this contest. No changes, 1,700 meters on the dirt once again here over the same course and distance as our previous races. And we can have a closer look at some of these in the paddock as they make their way in. Post time is 4:05. الثاني أوكايل بالموري المالك السادة ترابل تو ريسينج، المدرب جاسم الغزالي، الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة 3. Horse number 1 is Afghani then for trainer Saeed Al-Shafi. Runs in the colours of Mr. Saeed Mohammed Shafi Al-Shafi and will be ridden by Hugo Benier, breaking from stall 11. And horse number 2, this is Al-Kilabo Al-Mori. Thomas Lubzak looks for a second winner here after having won the previous race. This horse was in maiden company on the dirt last time out, trained by Gassim Ghazali and carrying the colours of 222 Racing. الثالث باشا الملك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال ديفيد إيفان والانطلاقة من البوابة 10. Horse number 3 is Pasha. David Egan on board looking for a double on the day. Julian Smart, the trainer, in the colours of Injaz Stardom, will break from stall 10. الرابع شملول المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إيريك لمارتينيل، الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة الأولى. Horse number 4 is Sham Lowell in the colours of Al-Shikab Racing, trained by Eric Lamartinel. One start so far, that was a promising second here on the grass last time out and comes up in distance today by 300 metres. الخامس تشانس المالك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند، المدرب وسيم الصحن، الخيال كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة 13. Horse number 5 we can see in shot there is Chance, a long-standing 5-year-old maiden, has had 16 career starts, looking to get off the mark here for Wassam Al-San in the colours of Mr. Abdullah Saeed Abdullah Al-Mezned for Carlos Enrique. السادس الزعيم المالك السادة رفع ريسينج، المدرب محمد الغزالي، ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة 2. Horse number 6 is Al-Zaim. Marco Casamento on board once again here for Mohammed Ghazali and Al-Rufa Racing. A 6-raced maiden, and Marco was on board when this horse finished a good second last time out. السابع بحر الجسرة المالك السيد ناصر السعيد العيدة، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماكسيم غيون والانطلاقة من البوابة 14. Horse number 7, Bahar Al-Jathra, another for the Jassim Ghazali stable. This one in the colours of Mr. Nasser Saeed Al-Aida. Maxime Guyon takes the ride, and this one breaks from the outside post position in 14. الثامن هامان المالك سعادة الشيخة إيمان بنت محمد بن خليفة الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال لوكاس زوليزيه والانطلاقة من البوابة 12. Number 7 is Bahar Al-Jazra. That's number 7. Moving on to number 8, this is Haman. Lucas Delaluz on board, twice raced so far on the grass, switches today to the dirt, coming up in distance.
التاسع الأسد الملك السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد العطية، المدرب أحمد قبيسي. جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة التاسعة. Horse number 9 is Ilasad, who's trained by Ahmed Kabesi, will be ridden today by Jefferson Smith, breaks from post position 9 and carries the colours of Mr. Abdullah bin Mohammed Al Attaya. العاشر نيول موري المالك السيد مبارك علي مبارك نعيمي، المدرب محمد الغزالي. رونان توماس والانطلاقة من البوابة الرابعة. Number 10 is a horse called No Al Mori. We mentioned this horse earlier on, a 5-race maiden, as Ronan Thomas is on board. Another horse in the race here for Mohammed Ghazali. الحادي عشر AGS نايفة المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية. اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة السادسة. Horse number 11 is AJS Naifa, carries the colours of Algerian stud for Mohammed Al Attaya. Stefan Mazur in the plate here today, and races over a slightly shorter distance than's been running over the last twice on dirt at Al Adokh. الثاني عشر ديفا ديبيني الملك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية. سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الثامنة. Number 12, Diva de Pine, is another one in the race for Algerian stud. This an 8-race maiden, switching back to the turf, switching back from turf to the dirt today, and it's Soufain Sadi who takes the ride. الثالث عشر غزوة الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جوليان سمارت. لوكاس موريس والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number 13 is Gazwa, the second of the runners for the Julian Smart stable. This in those familiar colours will already grace the winner's enclosure. Mr. Khalifa bin Shail Al Kuwari. Luke Morris, the arc-winning jockey, on board and will break from stall 5. الرابع عشر ملكة الملك السادة شقب ريسينج، المدرب إريكلي مارتينيل الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة السابعة. Number 14 is in the second colours of Al Chicab Racing. This is Malakar. Alberto Sana takes the ride. It's had 3 goes on the turf so far, switches to the dirt for the first time today, and Malakar completes the field of 14 for race 3. الشوط الثالث كأس الخيل العربية الأصيلة. للحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب جاسم الغزالي. جاسم، 3 أشواط أمسيت اليوم في يوم كبير، وأولى أشواط وأولى مهرجانات، طبعا أول أيام مهرجان سيف سمو الأمير. ماذا تتوقع من هذا الشوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحب بجميع الضيوف اللي متواجدين عندنا اليوم، مهرجان كبير والكل ينتظر هذا المهرجان. سعيدين جدا وصلنا هذا اليوم، ان شاء الله يتوفق الكل اللي تعب في المهرجان. اكيد ديما الشوط بيكون شوط صعب، اسم الشوط شوط الخيل المميزه. الخيل اللي موجوده في الشوط كل واحد ماسك حصانه من شهر شهرين مخزنه حق الشوط هذا. اكيد راح تكون صعوبه كبيره. النتيجه صعب تقولي من الحصان اللي بيفوز، لان الشوط الاول والشوط الثاني كلها مفاجات، فراح نشوف اثاره كبيره. والحلو انه في شوط ما تعرف من اللي يفوز، يعني هذا يعطي اثاره كبيره في السباق، انه ما في مرشح اول، في يمكن 4-5 رؤوس مرشحين، في خيل زينه صراحه في الشوط. فنتمنى احنا ان شاء الله نكون متواجدين في التتويج. كل التوفيق. شكرا لك. متابعينا الكرام، 14 من الجياد العربية الأصيلة مشاركة ومنافسة على مضمار الريان في 3 أشواط أمسية اليوم. من سيكون حليف هذا الشوط؟ كل التوفيق لجميع المشاركين. تابعونا واستمتعوا معنا في الشوط الثالث.
Runs now all out on track. Number 1, Afghani, was led to the start ahead of the others and is going to be reunited with Hugo Besnier at the start. There is number 14, Malika. Just confirming here, we don't need the reserves. 15, Fakhama, and 16, Al-Abjar are the scratches here. There are no changes to the main body of the field. Once again, starting at the 1,700 meters, or a mile and a 16th start. So horses then down at the starting point in the white and blue colours. Just to the left of that shot is number 13, Gazwa, who is a very interesting runner here. She is a daughter of Burning Sand. So her sire was a champion on dirt over in the United States. She is beautifully related, and as her name would imply, she's very closely related to the great Gazwan, 7 times Group 1 winner, including a dual winner of the Group 1, His Highness the Amir Sword. She's only having her 3rd career start. She put up a quite amazing performance when she was 2nd last time out, which was her first try on dirt. She ran in a 1,300-meter 4-year-old Arabian maiden at Al-Uqda, the other course here in Qatar. She was only beaten ahead. The rider put up a kilo of overweight. She was desperately slowly away that day. She gave the entire field a couple of lengths at the break. She had to make up ground and take quite a bit of kickback. And she did really well to get as close as she did. She's going to have to break better today from stall number 5. And she moves in now in the hands of Luke Morris. AGS Nefar goes in. The white and black colours belong to Al Zaim and Marco Casamento going into stall number 2. Il Assad goes forward in the green silks. Jefferson Smith, the blue and white stripes of Haman and Lucas Delozier. Down now to the last 3 to load. In goes Noe Al-Mori. Malika goes in. Afghani will be mounted once in the stalls, and that's just about it. In the gate. And they're off. And very slow to begin was Afghani, who trails them already by about 4 or 5 lengths. The early speed is put up by Noe Al-Mori as they make the run towards the end of the home straight. And for once, in a race over 1,700, the pace wasn't that hectic early, and it allows Noe Al-Mori to claim the lead to Al Zaim. Around the outside is Malika, up against the inside rail. Racers as they take the turn, Shamlal, and then ridden along is Gazwa, who's running quite greenly. On that one's outside is Pasha. Then towards the inside rail is AJS and Nefar as they make the run down the back stretch. They're going inside the final 1,100. So it is Noe Al-Mori who has got the lead over Al Azaim on his outside, who races in 2nd. Towards the inner in 3rd place as they go midway down the backstretch is Shamlal. Around the outside, staying on it is Jabbar Al-Jazar, and they're being followed by ridden along Pasha. Very wide is Haman, who's got the blue headgear, followed by Il Assad into the race. Hard driven is Gazwa. It hasn't picked up the bit at this point. Joined now on that one's inside by AGS Nefar as they take the turn, and it's still Noe Al-Mori and Ronan Thomas who have got the lead over Al Zaim and Marco Casamento racing in 2nd.
second place. Towards the outside, Bahar Al Jazra now in third, but has had a wide trip. Towards the inner in fourth place, races Shamlal. They're well strung out behind. In fifth is Hamman, and then in sixth, Il Assad, followed by Malika. But as they race inside the final 300, it is now Bahar Al Jazra who is going clear. Bahar Al Jazra clear now by 6 widening lengths in the hands of Maxime Guillon, who is already looking round for surely non-existent dangers. Bahar Al Jazra is coming home in a canter to break the maiden. Bahar Al Jazra wins. In second came Shalal, on the outside staying on Haman, and next came Al Zaim. So Maxime Guillon with some good rides to come here over the course of the 3 days in Qatar. A man is no stranger to success here, and he strikes here aboard Bahar Al Jazra in a very sort of similar manner to the first couple of races. Bahar Al Jazra. Unofficially second will be 4 Shamlal. On the outside, third, 8 Haman, and fourth, 6 Al Zaim. An official winner of race 3, number 7, Bahar Al Jazra. Second, number 4, Shamlal. Third to come, an official. تابعنا انطلاقة ثالث أشواط أمسية اليوم. وصول بحر الجسرة للمركز الأول بشعار المالك السيد ناصر سعيد العيدة وإشراف المدرب جاسم الغزالي. ماكسيم غيون للمركز الأول. ألف مبروك كأس الخيل العربية الأصيلة بشعار المالك السيد ناصر سعيد العيدة وبإشراف المدرب جاسم الغزالي. ماكسيم غيون يتصدر ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة ويهدي الفوز للمالك السيد ناصر سعيد العيدة. ألف مبروك، تستاهلون متبوعة إن شاء الله. Well, it's often Mark Casamento on board this horse, but today Maxime Guillon takes the ride, the classic winning Frenchman. He's got some good rides here, as we say, over the 3 days here in Qatar. And he does ride in our next race as well. We'll get his thoughts looking back on the success here of Bahar Al Jazra. The horse who switched from the turf onto the dirt. And like we've seen on a few occasions so far this afternoon, the horses have been transferring that form particularly well. This horse had been placed on a couple of occasions and wins today. Maxime, well done. That horse gave you a nice feel. Oh yeah, exactly. She went very easy today. And switching back from the grass to the dirt seems to really suited her. Yeah, exactly. We have the bad draw. We have the 14. So just after the first turn, I prefer to take a good place. She needed time after the start, but after she have a really good turn of foot in the last turn. And the closing stages were quite comfortable. She seemed to have the race sewn up from some way out. Yeah. She improved a lot, and all the time she win with the big horses, good horses, and today is more easy for her. Nice performance, well done. Maxime Guillon, winning jockey. ناصر سعيد العيدة وجاسم الغزالي. جاسم، ألف مبروك الشوط الثالث في أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. طبعا فضل من الله. بالنسبة حق الحصان هذا من شوية أقول حق الخيال، هذه سباق اللي بديت أنا أول سباق عندي إن شاء الله في الحصان هذا. الحصان يمكن من أسبوع انتقلت ملكيته لأخونا ناصر سعيد العيدة. أصريت إنه يكون في الشوط هذا ما يروح شوط السيف.
كنت متوقع الحصان يفوز صراحة، وعندي يقين الحصان هذا راح يشيل الشوط. الضغط اللي انحط علي يوم تقلط ملكيته مني لين أخوي ناصر سعيد العيدة، صار ضغط مالك ماخذ حصان يبي نتيجة، فاللهم لك الحمد. الحصان كنت متأكد انه راح يفوز، والخيال مكسيم قوي، الخيال العالمي طبق التعليمات مثل ما ابغي. اظن الحصان فايز مرتاح، وابارك لاخوي سعيد محمد العيدة وابنائه وفريق الغزالي تيم. ألف مبروك. ناصر، جاسم كمدرب كان متوقع الخيل يفوز، هل أنت كنت متوقع أيضا الفوز لهذا جواد؟ دخلنا سباق بآمال عالية، الحمد لله رب العالمين توفقنا مع المدرب جاسم الغزالي والحصان فاز مرتاح الحمد لله. أبارك الوالد ناصر سعيد العيدة وأيضا الوالد سعيد محمد العيدة الحمد لله. ألف مبروك. الله يبارك. ثالث الأشواط انتهت لصالح الملك السيد ناصر السعيد العيدة والمدرب جاسم الغزالي بقيادة الخيال ماكسيم غايون عبر جواد بحر الجسرة. ننتقل لمتابعة مراسم تتويج الفائزين في ثالث الأشواط. Here is the full result of race 3, the Premium Maiden Cup for purebred Arabians over 1,700 metres. First, number 7, Bahar Al Jazra, ridden by Maxime Guillon. Second, number 4, Shamlal. Third, number 8, Haman. The fourth horse was number 6, Al Zaim. And fifth, number 10, Noe Al Mori. 7, 4, 8 and 6 were the numbers. The run time, 2 minutes, 00.22 seconds. 2 minutes, 0.22 seconds. Race 3 now official. Where's the battery? ذرف انطلق ثالث أشواط هذا اليوم، وكأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة المتميزة انطلاقة متأخرة لأفغاني. هنا الصدارة والمركز الأول الآن نشاهدها من خلال الجواد نوي الموري على الصدارة، وعلى المركز الأول نوي للسيد مبارك بن علي النعيمي. المتابعة في المركز الثاني للزعيم
للسادة الرفاع ريسنج في تقدم جيد. بينما المركز الثالث لدينا الجواد شملول للسادة الشقب ريسنج، وأيضا المتابعة من قبل الجواد يبدو لي أنه ملكة للسادة الشقب ريسنج أيضا على المركز الرابع. خامس المراكز أشاهد التقدم من الجهة الخارجية وشعار مربط إنجاز مع باشا في وضع جيد. باشا أيضا المتابعة على المركز السادس لغزوة للسيد خليفة بن شعيل الكواري. بحر الجسرة هناك من الخارج بالشعار الأبيض والأزرق اللي تعود ملكيته للسيد ناصر بن سعيد العيدة. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. مبارك النعيمي مع نوي الموري في المركز الأول وفي الصدارة. شملول يتابع الوضع بكل أريحية على المركز الثالث. الزعيم يبدأ بالاندفاع الآن على المركز الثاني مع ماركو كازامينتو، والانطلاق الآن من بحر الجسرة من الجهة الخارجية. نوي الموري لا يزال في وضع جيد، بينما الاندفاع والمحاولة تأتينا من الباقية. تراجع لشملول. نوي الموري في وضع ممتاز على المركز الأول والزعيم أيضا، ولكن شملول لا يزال صامد على المركز الرابع. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. بحر الجسرة سترايكس اند جوز فور هوم. المحاولة من قبل الزعيم على المركز الثاني، نوي الموري في المركز الثالث وشملول على المركز الرابع، ولكن استعراض لبحر الجسرة على المركز الأول بفارق 5 أو 6 أطوال عن باقي الجياد. بحر الجسرة إلى كأس الخيل العربية الأصيلة من مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، وثالث أشواط اليوم الأول. المحاولة على المركز الثاني شملول وهامان. يتفضل السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس الخيل العربية الأصيلة. الخيال المتألق في هذا الشوط ماكسيم غيون. ولدن ألف مبروك للخيال ماكسيم غيون، يتفضل يتسلم كأس الفوز. نبارك للخيال ماكسيم غيون، ونبارك للمدرب جاسم الغزالي. يتفضل المدرب جاسم ليتسلم كأس الفوز. ألف مبروك، متبوعة إن شاء الله. نبارك للمالك السيد ناصر سعيد العيدة. يتفضل السيد سعيد ناصر العيدة ليتسلم كأس الخيل العربية الأصيلة. تستاهلون الفوز. ألف مبروك في كأس الخيل العربية الأصيلة للمالك السيد ناصر السعيد العيدة والمدرب جاسم الغزالي بقيادة الخيال ماكسيم غيون عبر جواد بحر الجسرة في ثالث أشواط أمسية اليوم. وهذه الصورة التذكارية المميزة والتاريخية الجميلة في الشوط الثالث من مهرجان سيف سمو الأمير بشعار السادة والسيد ناصر السعيد العيدة ماكسيم غيون عبر جواد بحر الجسرة. متواصلين وإياكم ومتابعين الكرام في أمسية اليوم، ولكن نبارك في هذا الشوط للمالك السيد السعيد العيدة. ألف مبروك الشوط. الله يبارك عمرك. الحمد لله. كنت متوقع الفوز؟ حكى جاسم الغزالي انه هو كان متوقع بحر الجسرة الفوز في هذا الشوط. الحمد لله، ما في حد متوقع الفوز، هاي السباق يعني اللي يكون جاهز وفي يومه هو اللي يفوز. الحمد لله رب العالمين. وبارك المدرب جاسم الغزالي والعيال وجميع مشجعين. نحن على مدار 3 أيام متتالية، كيف ستكون مجريات هذا المهرجان؟ كيف هي الملاك، معنويات الملاك، وكونك طبعا حضرتك مالك في نادي السباق والفروسية؟ الحمد لله مستعدين للمهرجان هذا، وإن شاء الله نحاول نساهم إن شاء الله في رفع مستوى السباقات، ونكون حاضرين إن شاء الله في مهرجان باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. متابعينا، تابعوا معنا تحضيرات الشوط الرابع من أمسية اليوم. كل التوفيق للجميع، وأيضا استمتعوا معنا بفعاليات المصاحبة لمهرجان سيف سمو الأمير. ومعنا أيضا لنتعرف على الفنانة المتواجدة اليوم تشاركنا اليوم بأناملها المميزة. مساء الخير. مساء النور. هلا. بتشاركي معنا اليوم بهذا الخط الجميل وهذا الفن الجميل، حدثينا أكثر عن مشاركتك. اسمي فاطمة الشرشني، مشاركة اليوم في المهرجان على رسم على السرج. بكوني خطاطة فحبيت أن أخط الخط العربي. الشعر اللي مكتوب هني
حق الشاعر الشيخ محمد بن راشد المكتوم. فحبيت أكتب الشعر، وشعره هو عن الخيل وصفات الخيل وبس. شكرا لك. وأيضا معنا متواجد الفنان، نتعرف على حضرتك. أهلا وسهلا، فاجأتيني. اللي هي المفاجأة في هذا الموسم. الله يبارك فيك. منصور عتيبي، المملكة العربية السعودية، فنان تشكيلي. خلينا نتحدث عن مشاركتك اليوم بالرسم على السرج. الله يبارك فيك. هذه مبادرة من كتارة في التعاون مع نادي الخيل هنا في الرسم على السجل، والحمد لله تجربة جديدة. قبل تقريبا أسبوعين أو 4 أيام خلصنا فعالية في كتارة في اجتماع الخيل العربي، كانت أول تجربة لنا، والحمد لله عدنا اليوم هنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. متابعينا ابقوا معنا لمتابعة تحضيرات رابع أشواط أمسية اليوم. كل التوفيق لجميع المشاركين. Race 4 of the afternoon due off at 4:35 is Gina, the thoroughbred 3-year-old Sand Championship, a Class 2 event, again over the 1,700 metres. We've got a field once more of 14 to go to post, and plenty of horses in here that bring form across from Europe. Yeah, really interesting race for British and European racing fans. 14 will go to post, the full field here. Lots of familiar names amongst the jockey ranks, as we've already seen so far out on track. Our ARC-winning jockey Luke Morris in action here. David Egan, who's just come back from a stint in Japan. He's already been on the score sheet here. Maxime Guyon as well, winner of our last race, gets the mount aboard Cotai Pearl. So loads of interest here for European racing fans, and a lot of horses who were previously based in the UK, including Dancer Claim, who was with Eve Johnson Horton, and a whole host of others coming from Ireland, Britain and France. Yeah, David, of course, no stranger to the Middle East, often rides in Dubai and in Bahrain, principally for Fawzi Nas, and a jockey who won the second renewal of the Saudi Cup aboard Mishrif as well. Can you believe it, the Gina, David, a Saudi Cup winning jockey? He's got no rides on their card next week, but the benefit of that is we have him here in Qatar tonight. Exactly, we've got a high-quality fields throughout the 3 days, of course, culminating in the 2 big Group 1s on Saturday. Cannot wait for what will be a stellar field for both His Highness the Emir Trophy and the Emir Sword. And obviously plenty of those riders in action today will be with us for the long haul for the 3 days, including winner of our last, Maxime Guyon, who gets the ride aboard Mutabahi in the big race on Saturday. علينا جميعا أن ننطلق من مكان ما، وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية، وإلا لما نرتقي وننمو؟ نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك، لنوسع معرفتنا ونتواصل، ننمو لننشر الابتسامات والمصافحات وقصص النجاح، وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم، ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم. نحن ننمو لنتبادل أفكارنا، لنبرم صفقات ذات مغزى، ولنحسن الفرص، ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية. وإلا لما ننمو؟ إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك. الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معا. QNB، آن الأوان لنرتقي معا. الشوط الرابع، البطولة الرميلية للخيل المهجنة الأصيلة لعمر 3 سنوات، الدرجة الثانية. نرحب بكم من جديد في الشوط الرابع. And so we come to race 4, runners entering the paddock now for the thoroughbred 3-year-old Sand Championships, a Class 2 contests over that 1,700 metres on the dirt once again here. And we start with a look at horse number 1, Al Mirgab, who's trained here by Hamad Al Jahani for Mr. Khalifa bin Mohammed bin Khalifa Abdullah Al Amaya, will be ridden by Luke Morris today. Has had 10 lifetime starts, this colt, breaks from stall 9 today and switches back onto the dirt, having run over turf over shorter trip last time out.
رقم 1 المرقاب المالك السيد خليفة بن محمد العطية المدرب حمد جهني الخيال لوك موريس والانطلاقة من البوابة التاسعة. Horse number 2 is Anna Hadi, a horse who switched the dirt last time, and that resulted in a pretty tidy success. Hugo Besner is on board today for Nora Racing Limited. And if you go back 3 starts ago, this horse had Holly Doyle on board when running here back on December the 29th. الثاني أنا هادي الملك السادة نورا ريسينج ليميتد المدرب حمد جهني الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة العاشرة. Horse number 3 is Dance Acclaim, who may be familiar to British racing fans. Was in training with Eve Johnson-Horton, had 4 runs for her in the UK, including when debuting behind the QREC winner Noble Style, first time up at Ascot. Now in the care of Mohamed Ghazali, will be ridden by Lucas Delos today, and runs in the colours of Mr. Abdul Azul Al-Abadi. الثالث دانس كليم الملك السيد عبد العزيز صالح العتيبي المدرب محمد الغزالي الخيال لوكاس دولزيه والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. Horse before Delirious Dream is now in the care of Alban Demille, having been trained in the UK by Kevin Philippart de Foix in the colours of Wathnan Racing. He's been second on 2 occasions in his last 3 starts, and leading jockey Ronan Thomas gets the ride. الرابع دريوس دريم الملك السادة وثنان ريسينج المدرب ألبان دميول الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Jockey instructions being received here in the paddock from our leading trainers. Number 5 is Le Carab, who is trained by Julian Smart. Will be ridden by David Egan, looking for a double on the card in the colours of Injar Stud, and will break from stall 11. الخامس الخريب الملك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال ديفيد إيفان والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. Number 6, Manifested, is a 3-year-old trained by Mohamed Ghazali in the colours of Mubarak Al-Nuaimi. This horse looking for a first win in 11 starts. It also switches back to the dirt from the turf. السادس مانيفستد الملك السيد مبارك علي مبارك النعيمي المدرب محمد الغزالي اشتبه مزهور والانطلاقة من البوابة السادسة. Horse number 7 is Saxon Scene. Used to be with William Muir and Chris Grassick in the UK. Now in the care of Jassim Ghazali, runs for Al Rufa Racing and will be ridden today by Marco Casamento, having started well here locally, finishing 3rd first time up in Qatar. السابعة ساكسن سين الملك السادة رفع ريسينج المدرب جاسم الغزالي ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number 8 is Skip James, formerly trained in Ireland by J Lyons, where this horse got off the mark on its 4th start, winning at Dundalk. Now in the care of Mubarak Sayed Al-Awami, and Thomas Lukasek on board, looking for a 2nd winner of the afternoon. الثامن سكيب جيمس الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب مبارك بن زايد العوامي الخيال توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة الأولى. Horse number 9 is Solitary Trees, a 3-year-old by Churchill, formerly with George Bowie in the UK, a 2-time winner on the all-weather for that stable. Now with Abdullah Al-Mula, has been running on the turf for that yard under Ivan Rossi, but switches onto the dirt and goes up in trip today. التاسعة سوليتري تريز الملك السادة نبراس ريسينج المدرب عبد الله الملا الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة الثالثة. Number 10, Soward Manchester, is the mount of Saleh Salem Al-Marazi. This horse trained by Hamad Atiq Al-Mari and carrying the colours of Brock Stud, coming from stall 10. العاشر سوارد مانشستر الملك السادة مربط بروق المدرب حمد عتيق المري الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة الرابعة. The second of the Wathnan Racing Alban Demille trained horses in the field is number 11, Valdai, formerly with Clive Cox in the UK, will be ridden by Soufiane Sardi here today, having been ridden first time out by Ronan Thomas on the dirt last time, finished 3rd on that occasion and will break from post position 7 today. الحادي عشر فالداي الملك السادة ودنا ريسينج المدرب ألبان دميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة السابعة. 12 Wall Street Crash is trained by Deborah Mountain, Jefferson Smith on board. This horse, formerly trained in the UK by John Quinn, was a winner at Chelmsford and has had 2 starts here in Qatar, finishing 8th and 13th. الثاني عشر وول ستريت كراش الملك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر.
Horse number 13 is Zikoleta, who runs for Hadi Al Ramzani in the colours of Mr. Abdulaziz Al Jaber. Alberto Sana takes the ride, and this one will break down on the inside from stall position 2. 13 زكاتيلا الملك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر المدرب هادي الرمزاني ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة الثانية. And completing the field, horse number 14, Kotai Pearl, the mount over the double-seeking Maxime Guillon, trained by Gassim Ghazali and carrying the colours of India Stud. 14 كوتايبر الملك السادة مربط إنجاز المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غايون والانطلاقة من البوابة الثامنة. 14 من الجياد المهجنة الأصيلة لعمر 3 سنوات الدرجة الثانية منافسة على مسافة 1700 متر البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا انطلاقة الشوط الرابع من أمسية اليوم. Many thanks to Dima, Gina and Martin down in the paddock. The runners now about to make their way back to the 1700 metre start for the first of our Sand Championship races, the Thoroughbred 3-year-old Sand Championship. Once again over 1700 metres, a mile and a 16th. And just the two reserves coming out here, numbers 15 Chishka and 16 Mashur. No changes to the main body of the field. 5 of these are actually racing on dirt for the first time. Several of them have winning form on the all-weather over in the UK, in France and in Ireland, but actually running on dirt. 5 of them are doing it for the first time. Dance Acclaim, Delirious Dream. Skip James is making his debut here in Qatar, formerly trained over in Ireland. Solitary Trees and Wall Street Crash as they now finish their warm-up and very shortly going to turn to make their way back to the 1700 metre starting gate. Let's take a look at one of somewhere new, show me burgundy sunset sky. Let's fly, one of every feather, one of every hue, traveling together, taken in view. I'd wait for you forever, no one can deny how it feels. مهما كانت وجهتك، هناك شركة طيران واحدة تحلق أبعد لترتقي بتجربة سفرك. الخطوط الجوية القطرية، معا إلى كل مكان. So the horses now arriving down at the starting point. Looks as though they were just checking out number 3, Dance Acclaim, whether he might have thrown a shoe on the way down, but he hasn't. Rider Lucas Delosier is back aboard now. Number 11, Valdai, was led early to the start. The horse has got the white cheek pieces on. Sofiane Sadi will take the ride on Valdai for Alban de Mille. We'll pick out 1 or 2 of the major players here. Try and find you number 4, Delirious Dream. Just coming towards us now, the blue with the gold sleeves and the red cap. Delirious Dream representing Alban de Mille and Ronan Thomas. Son of Oasis Dream, running on dirt for the first time, but has won 2 of his 10 career starts, both his wins coming in the UK. When he went over 1,000 metres at Catterick and then 1,200 at Yarmouth when trained by Kevin Philippard de Foy. He's raced 4 times so far here in Qatar. Finished runner-up on 2 of those occasions, including in the Al Rayyan Thoroughbred Handicap over 1,400 metres here on Derby Day. And last time out was also placed in a 1,400 metre handicap at the other track at Al Uqda. Lost by half a length that day. And as we said, he's trying traditional dirt for the first time
this afternoon as we complete our look at the horses in the prelims. The orange headgear belongs to one of the maidens in the field, Lechraib, who will be ridden by David Egan for trainer Julian Smart. Back to live pictures. There's the most prolific winner in the field. That is Solitary Trees, number 9. Ridden today by Ivan Rossi, riding for Abdullah Al-Mullah. Solitary Trees recorded 3 victories when trained in the UK. Was trained over there by George Bowie. Won at 1600 metres at Chepstow and at Kempton, and then stepped up to win over 2000 at Chelmsford. Another of the runners trying turf for the first time today. Just going in the green with the red cross belts is number 1, Al Mergab, who defends a perfect record so far on the dirt, having won on the dirt debut over 2,000 metres Al Uqda. That was 2 starts ago. Ridden by Olivier Pellier. Next to move forward is Anna Hardy, winner last time out on dirt at Al Uqda. Followed in by Delirious Dream. Last one's moving in the gate, and they're off for the Thoroughbred 3-year-old Stand Championship. 1,700 metres ahead of them. Skip James missed it by a skip and is out the back of the field. Wall Street Crash also drops to the tail of the field with Lechraib as they take the turn. And it is Soward Manchester who has taken the lead. Zicatella races in second, and then Saxon Scene is in third. Alma Gab is out wide in fourth, with Solitary Trees a position up against the inside rail, now on the heels of Zicatella as they take the turn. The leader is Soward Manchester as they head down the back stretch, and they go now inside the final 1,200. Pushing up on the inside rail, Zicatella. These two now eyeballing each other for the lead. Alma Gab is racing in third on the outside of Saxon Scene, and Solitary Trees up against the inside rail. Cotai Pearl, the filly, is next to the field. Towards her outside races Anna Hardy. Towards the inside, Skip James is trying to make up ground, having made a slow beginning. Lechraib is still at the back of the field together with Wall Street Crash. Also being shuffled back is Manifested, and so too is Valdai, and they're on the turn. They're racing now on towards the final 600, and it is Zicatella against the rail who has got the lead. Solitary Trees now making a move between rivals. Around the outside is Alma Gab. Next is Dancer Claim in the grey, who is picking up places one by one. Anna Hardy made the turn in 5th position. In 6th towards the outside is Delirious Dream. In 7th towards the inside, Saxon Scene, and they're clear of Skip James. Down towards the final 200 they go, and it's Al Mergab and Olivier Bellier who have got the lead, rallying Zicatella towards the inside rail. Down the wide outside is Dancer Claim. They've got another 100 to go. Al Mergab is out in front, but now Zicatella has rallied to lead. Zicatella back up in time. Al Mergab in second, Dancer Claim in third, Solitary Trees was fourth, and staying on in 5th, Saxon Scene. Unofficial winner of race 4, the Thoroughbred 3-year-old Stand Championship, is number 13, Zicatella, trained by Hadi Al-Zamzani and ridden to victory by Alberto Sanna. Second, number 1, Al Mergab. Third, number 3, Dancer Claim. Fourth, number 9, Solitary Trees. Unofficial order of finish is 13, 1, and 3. So Zicatella getting up on the inside in thrilling finish to win our Thoroughbred 3-year-old Stand Championships. A really impressive performance there. They fought it out all the way to the line with the long-time leader, Al Mergab. In the end, it was Zicatella that just managed to get up past him. Alberto Sanna on board, Hadi Al-Ramzani, the trainer, and a horse who switched back onto the dirt today, Martin, over the slightly longer trip, and it very much seemed to play into his hands. Yeah, he'd been placed second, not beaten too far on the dirt previously. But a bold performance. He showed lots of grit and determination to get his head back in front for Alberto Sanna. Al Mergab ran a huge race there for Luke Morris.
coming off in second place. Another one had been on the grass last time, back on the dirt again today. So a similar profile for those first two. And Sakatella landing a second career win here on his 11th start. وصول بطل الشوط الثالث البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة زيغاتيلا للمركز الأول بشعار المالك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر، وإشراف المدرب هادي الرمزاني بقيادة الخيال ألبرتو سنة. ولدن ألف مبروك للخيال ألبرتو سنة، رابع أشواط أمسية اليوم بشعار المالك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر، وأشراف المدرب هادي الرمزاني. Alberto Sana, the winning jockey here in Qatar. Well done, that horse has showed lots of guts and determination for you. Yeah, it was a nice horse, but I believe it before the race he didn't show his abilities. And today, finally, because maybe, you know, he was running a bit short distance before, and today was 1700 meter under the sun, on the sun, and with the headwind, maybe helped me, him the stamina I got. But once you were headed down the straight, did you think you had enough horse to come back again? But well, you know, every time I rode him, I always misjudge the pace. I say all the time, oh, I should go faster after the race. But then today was the right day. And obviously he's a horse who's equally good both on the dirt and on the turf, but he ran second here, I think, 2 starts back. Yeah, that's why I'm like a falcon. I was picking the rides for this meeting, and I didn't ride him in the last two or three starts. But then I saw he was running well on the sun, so I had to pick the rides. Great performance today. Well done. Thank you. Thank you. تابعنا الشوط الرابع البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة، انتهى لصالح المالك السيد عبد العزيز صالح الجابر، المدرب هادي الرمزاني وبقيادة الخيال ألبرتو سنة. للحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب حمد جهني. حمد، خلينا نتحدث عن هذا الشوط، مسافة 1700 متر، مشارك ومتابع لهذا الشوط. صحيح، والحاجة مبارك المالك عبد العزيز الجابر وكل المدرب هادي الرمزاني، فوز الجواد زيكتيلي. حصان صراحة مميز، قدر يركض على المسافة هذه ويتقنها مع الخيل الكبيرة، حصل على المركز الرابع وعقب المركز الثاني. حصان صراحة مميز، يستاهلون الفوز. أعتقد شوط كان سريع من البداية، قدرنا ننافس معاهم في آخر الأمتار، لكن قدروا يتغلبون علينا في آخر السباق. بشكل عام كيف كانت مجريات هذا الشوط؟ هل كان هناك منافسة منذ البداية انطلاقة الشوط حتى المنعطف الأخير؟ تحدث أكثر عن هذا الشوط. صحيح، من البداية أعتقد من أول شوط لحد الآن نشوف الخيل اللي متصدرة من البداية هي اللي مثل الخيل اللي تقدر تحصل على الأشواط. من البداية ما شفنا حصان متأخر جاي من الصفوف الخلفية. أعتقد التكتيك جدا بسيط في جميع الأشواط من البداية، الخيل كلها رايحة سبيد عالي، التكتيك مفقود جدا من جميع المدربين. أعتقد السباقات الجاية راح تكون ممتعة أكثر، وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك. شكرا أختي. كما ذكر المدرب حمد جهني، السباقات القادمة والأشواط القادمة ستكون أكثر متعة وإثارة للجميع. تابعوا معنا تتويج الفائزين في هذا الشوط. Here is the full result now of race 4, the Thoroughbred 3-year-old Sand Championship.
over 1,700 metres. First, number 13, Zicatella, ridden by Alberto Sanna. Second, number 1, Al Mergab. Third, number 3, Dance Acclaim. Fourth, number 9, Solitary Trees. The fifth horse was number 7, Saxon Scene. 13, 1, 3 and 9 with the numbers. The run time, 1 minute 50.26 seconds. 1:50.26. Race 4 is now official. الرابع ايوه. So we come to the trophy presentation for Race 4, the Thoroughbred 3-year-old Sand Championships. And I'm delighted to welcome Jenny Haynes to make the presentation to our winner. And the winner is number 13, Zicatella. A really gutsy performance from this colt to get the better of a close rival, horse number 1 in second. And we first start by sending our congratulations to the winning jockey here, Alberto Sanna. يتفضل الخيال ألبرتو سانا الفائز في هذا الشوط. Our congratulations also go to the winning trainer this afternoon of Zicaletta, Hadi Al-Ramzani. يتفضل نيابة عن المدرب هادي الرمزاني السيد عبد الله الدربان ليتسلم كأس المدرب الفائز. And finally to the winning owner, Mr. Abdulaziz Saleh Al-Jaber. يتفضل نيابة عن السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر السيد خليفة بن محمد البعنين ليتسلم كأس المالك الفائز. So we extend our congratulations to all of the connections of your winner of Race 4, the Thoroughbred 3-year-old Sand Championship, which was taken in gutsy fashion by number 13, Zicatella. ألف مبروك الفوز بالبطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية المالك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر، المدرب هادي الرمزاني، والخيال ألبرتو سانا. متواصلين وإياكم في أمسية اليوم، تابعوا معنا تحضيرات الشوط الخامس. درب انطلق رابع أشواط هذا اليوم البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة على مسافة 1700 متر، انطلاقة موفقة مع تأخر لجوادين ألا وهم وول ستريت كراش وأيضا سكيب جيمس. عودة للصدارة ونشوف الانطلاقة رقم 10 سوورد مانشستر للسادة بربط بروك في الصدارة. المركز الثاني والمتابعة من قبل زيكاتيلا للسيد عبد العزيز صالح الجابر في تقدم جيد. المتابعة على المركز الثالث للمرقاب للسيد خليفة بن محمد العطية، بينما ساكسوسين في المركز الرابع في تقدم جيد للسادة الرفاع ريسينج. والمتابعة تأتينا من قبل الشعار الأسود والأحمر سوليتري تريز للسادة نبراس ريسينج سندكت.
الاندفاع من الجهة الخارجية والمتابعة للشعار الأزرق أنا هادي متواجد في وضع جيد بجانبه تماما دانس أكليم لعبد العزيز صالح العتيبي، المتابعة للخريب وأيضا سكيب جيمس، وأيضا أشاهد الجواد مانيفستد لمبارك النعيمي. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. زيكاتيلا في تقدم جيد على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة والاندفاع يأتينا من قبل الجواد اللي يبدو لي في وضع جيد. سولو تريز في وضع ممتاز الآن. ساكسوسين يبدأ بالتراجع بالإضافة إلى أنا هادي. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. المرقاب على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة والاندفاع يأتينا من قبل البقية، وهنا التقدم على المركز الأول المرقاب بتدريب حمد الجهني. المحاولة لرقم 13 زيكاتيلا في محاولة قوية، وأيضا دانس أكليم على المركز الثالث في محاولة، ولكن المرقاب على المركز الأول. المرقاب على الصدارة. التدخل لزيكاتيلا مرة أخرى. زيكاتيلا تغير إلى المركز الأول وإلى الصدارة. Well, we're halfway through the programme here this evening. Our next race is race 5. This is for local purebred Arabians. This is the Sand Championship. We're dropping in distance here, down to 1,600 metres. So we come to race 5 for local purebred Arabian Sand Championships, dropping in distance here to the 1,200 metres, again on the dirt. And we have a field of 13 runners to go to post. They'll be in the paddock very shortly. We can have a closer look. But
Familiar colours once again in action here. Familiar jockeys as well, including Maxime Guillon, who's looking for a quick-fire double. He gets the mount on board horse number 3, AJS Al Arid. And plenty to look forward to here with Alberto Sanna as well. Already been on the score sheet, and he's on board number 12, Nablus. David Egan looking for a double as well. He rides number 13, Noura Al Hadi. So the runners will make their way in for this 5th race of the afternoon here. Post time is 5:10, 17:10. So we'll speak about each and every one of the runners as we bring them into the paddock in just a few moments' time. And as you say, Gina, dropping in distance, the stalls for this race, instead of being in front of the grandstand, they're at the entrance to the back straight, so there's less than a circuit to go for this race. We say 1,200 metres, 6 furlongs for race 5, halfway through the race programme here in Doha. So confirming the details for race 5. This local purebred Arabian Sand Championship. Post time is at 5:10. 13 runners to go to post. The field headed by horse number 1, Affendam. This race for 4-year-old and upwards. And restricted to horses owned by Qatari subjects only. So 13 of them to go to post. Lots going on around the race course today. Some beautiful horse sculptures, which you can have a look at the lawns out in front of this famous grandstand at Al Rayyan Racecourse. Plenty of activities for the children as well as we build up to what will be the most prestigious day of the 3-day fixture on Saturday, of course, with our 2 Group 1s worth a record $2.5 million in prize money. Fantastic opportunity to see the international horses pitted against the best of the local trained and Gulf trained horses, and they've been rewarded with some really fantastic fields for those 2 big Group 1s. So the first of the horses making their way into the paddock for our 5th race of the evening, and horse number 1 in this will be the mount of Jefferson Smith, trained by Ahmed Kobiasi in the colours of Nasser Hamad Al Nahimi. This horse has had 8 starts so far, been a model of consistency as well, with 2 wins and 3 places. الشوط الخامس البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. رقم 1 أفندم الملك السيد ناصر حمد السعيد الجفال النعيمي المدرب أحمد قبيسي الخيال جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة 7. Horse number 2 is Ahzab, a 7-year-old, 37 starts to his name. He's ridden by Fala Bouganine today for Hamad Al-Jahani. He races in the colours of Mr. Ahmad Hassan Al-Jahani, and he'll break from stall position 6. الثاني أحزاب الملك السيد أحمد حسن المالكي أجهني المدرب حمد أجهني الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة 6. Horse number 3 is Ajis Al Adreth. Maxime Guillon looks for another winner on the card here tonight. The trainer is Qasim Ghazali in the colours of Al Ghazali stud, and this horse one of the most experienced in the field, having his 44th career start. الثالث AGS العارض الملك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي الخيال ماكسيم غايون والانطلاقة من البوابة 10. Horse number 4 we can see in shot next. Sufyan Sadi takes the mount aboard Ejea Saddam, trained by Hadi Al Ramzani and runs in the colours of Ghazwan Racing. الرابعة AGS صدام الملك السادة غزوان ريسينج المدرب هادي الرمزاني الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة 2. Number 5 is Madaya Lucas
Deluzia on board once again for Zuhair Mohsen. The colours carried here are those of Khalid Abdulaziz Al Kawari. This horse, a 18 starts horse with 1 win to his name. الخامس مضايا المالك السيد خالد عبد العزيز الكواري، المدرب زهير محسن، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number 6 is Marad Al Jasra for Mohamed Ghazali, trained in those colours for Al Jazra stud. Marco Casamento gets the ride and will break from quite a wide draw here in stall 11. السادس مارد الجسرة، المالك السادة مربط الجسرة، المدرب محمد الغزالي، ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. Horse number 7 is on one. This is the mount of Salah Salim Al Mari, owned and trained by Hassan Al Matwi. And this horse lightly raced, 1 win from 5 so far. السابع عنوان المالك والمدرب السيد حسن علي المطوي، الخيال صالح سالم المري، والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. Number 8 is Raki for Hassan Al Matwi in the colours of Mr. Hassan bin Ali Hassi Al Matwi. Thomas Lukasek takes the mount here, will break from the inside stall in stall number 1 and is looking for a 9th career start. الثامن راقي، المالك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة الأولى. Alzibra Katara is horse number 9. This horse 1 win from 8 starts so far, trained by Hadi Al Ramzani and carrying the colours of Katara stud. التاسع الزبارة كتارة، المالك السادة مربط كتارة، المدرب هادي الرمزاني، الخيال اشتبه مزور، والانطلاقة من البوابة الرابعة. Horse number 10 is Harab Al Naif, who represents trainer Mohammed Rashid Saif Al Kawari. Will be ridden by Abdullah Faisal today in the colours of Mr. Yusuf Abdullah Al Lingawi, and this horse will break from post position 8. العاشر حرب النايف، المالك السيد يوسف عبد الله حسن اللنقاوي، المدرب المهندس محمد راشد سيف الكواري، والخيال عبد الله فيصل، الانطلاقة من البوابة الثامنة. Coming from stall number 3 is number 11. This is Iktibar. This horse is trained by Ahmed Kabias and carries the colours of Ali bin Saeed Al Jafali Al Numini. الحادي عشر اعتبار، المالك السيد علي بن سعيد الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيسي، الخيال إيفان روسي، والانطلاقة من البوابة الثالثة. Horse number 12 is Nablus, who will be ridden by Alberto Sana for Bada Al Balushi, Mr. Rashid Mohammed Al Alathaba, and the jockey just briefly getting unshipped here in the paddock from horse number 12, Nablus, but we'll get the leg up out onto the track very shortly. الثاني عشر نابلس، الملك السيد راشد محمد راشد العذبة، المدرب بدر البلوشي، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة التاسعة. And the final one to tell you of before we head back to Mark for the call is horse number 13. This is Noura Al Hadi, trained by Wasim Al San, and the mount of David Egan. الثالث عشر نورة الهادي، الملك السيد سالمين عبد الله سالمين الجابري، المدرب وسيم الصحن، الخيال ديفيد إيفان، والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 13 من الجهاد العربية الأصيلة، إنتاج محلي، البطولة الرملية في 5 أشواط أمسية اليوم. 13 من الجهاد مشاركة في هذا الشوط، ومعنا المدرب بدر البلوشي. بدر، 13 من الجهاد منافسة في 5 أشواط أمسية اليوم على مسافة 1200 متر. نابلس نور الهادي اعتبار، وعديد من الجياد أفندم أحزاب عنوان راقي، وزبارة كتارة مارد الجسرة. ماذا تتوقع أحداث هذا الشوط ومجريات هذا الشوط؟ أكيد الشوط الخامس شوط البطولة الرملية، الخيل العربية إنتاج محلي. شوط ممكن راح يكون بين AGS العارض، أفندم آخر مشاركتين لأول حصان ممتاز مرشح أيضا في الشوط. مارد الجسرة أيضا من الخيل المرشحة في الشوط. أتوقع الشوط ما راح يطلع من بين هالخيل. أيضا نور الهادي فرس ممتازة، اعتبار أيضا فرس ممتازة. أبرز الجياد في الشوط AGS العارض، مارد الجسر.
طبعا مسافة 1200 متر مسافة سريعة، فما حيكون في أي مجال لحتى التفكير أصلا في الموضوع بالنسبة للخيالة، فيجب أن تكون سرعة البديهة متواجدة في هذا الشوط. اكيد شفنا نحن الشوط ال 1700 من البدايه الخياله مسكوا مركز متقدم والاشواط كانت سريعه. اليوم اكيد 1200 الشوط راح يطلع سريع. اللي بوابته قريبه من الريل اكيد راح يستفيد من عامل البوابه. ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع باذن الله. شكرا لك. شكرا. متابعينا كل التوفيق لجميع المشاركين في 5 أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ابقوا معنا لمتابعة انطلاقة الشوط الخامس مسافة 1200 متر. So race 5 is the local purebred Arabian Sand Championship. Running over 1,200 meters, 6 furlongs. Start for this race at the beginning of the back straight. No changes to the field of 13. Take a look at some of the horses in a moment in more detail, after we take a look at the highlights from the paddock ahead of this race. Number 12, Nablus, and seated Alberto Sanna in the paddock. But Alberto luckily okay, and they've now made the way across to join the others at the start. The runners are at the post. So now live pictures as the runners make their way behind the starting gates. We'll pick 1 or 2 of them up down at the start. Just in the foreground, the grey horse, the black and white colours, is number 3, AJS Al Areda, bidding to give Jazim Ghazali and Maxine Guillon a double on the card. AJS Al Areda comes into this race as the top-rated sprinter, and it's easy to see why he will possibly take a bit of beating here. He's a 7 times winner. He's made himself a real course and distance specialist. He's won here 4 times over this exact course and distance. Indeed, 6 times he has been a winner on dirt between 1,200 and 1,700. He's also got 1 victory on turf. He's got 2 wins already this season. Both have come over course and distance in high-level purebred handicaps in open company. And the blinkers stay on today. And just to help him, there's a tongue tie put on him today, which is a new addition for AJS Alareda, who's about to walk towards us now on the left of the picture, the black colours with the white star. One of the horses who may give him most to do here could be horse number 6, Mared Al Jazra, who is a 3 times winner during his career. All 3 wins have come over this exact course and distance, including twice at the beginning of the season. He's trained by Mohamed Ghazali, ridden by Marco Casamento. We'll be looking for the purple and gold colours. There he is, number 6 on the card, the almost white purebred Arabian. Mared Al Jazra will break from 11. One of his main rivals, AJS Al Areda, to 10. So there's a lot of the major players here are drawn out wide. Mared Al Jazra possibly not quite as exposed in this kind of company as is the horse we first mentioned as they begin to load up. We ought to mention number 8, Raki, who's another of the easy to spot greys. Raki, who is the most prolific winner in the field, 8 times the winner, Raki. 4 of those wins have come over this exact course and distance, trained by Hassan Al Matwi and ridden by Thomas Lukasek. And he goes into stall number 1, right on the inside, Raki, as he bids for another win over this course and distance. But he hasn't won in 26 races. His last win came in the Al
Fakhira Cup back in 2020. Last one to move forward will be Mared Al Jazra. Purebred Arabian sprinters are in the gate. Ayeti Bar in 3, very restless, being held by a stall handler, and they're off. Sprinting over 1,200 metres, they appear to get away to a very level break. Raki is ridden towards the inside with AJS Saddam to try and be prominent. Right up there is Ayeti Bar, despite being restless in the gate, showing very good early speed. AJS Al Rida is right up there, so too is Nora Al Hadi, who races towards the outside of Mared Al Jazra. The one who's very wide out on the track is On Wan as they race towards the end of the backstretch. The back marker early is Arab Al Naif. Also towards the rear is Al Zab. They're on the turn, and it's AJS Al Areda who just has the lead over Ayeti Bar towards the inside rail, who races in second. Mared Al Jazra is in third. Nora Al Hadi around the outside in fourth. AJS Saddam is racing in fifth. Raki making the turn in sixth position, followed by Afendum as they begin to make the turn in, racing now down towards the final 300. And it's at this point that Mared Al Jazra goes on for Marco Casamento. However, AJS Al Areda is battling back tenaciously to the inside rail for Maxine Guillon. They are a long way clear of AJS Saddam, who is back in third, Raki in fourth. Another 100 metres to go, and it's heads up, heads down. Who wants the championship most? Mared Al Jazra on the near side. Mared Al Jazra may have just got the head bob, but it's tight with AJS Al Areda. Raki stayed on for third. AJS Saddam in fourth, and in fifth, Nora Al Hadi. Waiting confirmation of the result here. First impressions were that number 6, Mared Al Jazra, had got the verdict, but it is officially a photo between 6, Mared Al Jazra, and 3, AJS Al Areda. وصول مارد الجسرة للمركز الأول بشعار المالك السادة مربط الجسرة، إشراف المدرب محمد الغزالي وبقيادة الخيال ماركو كازامنتو. ألف مبروك المركز الأول في 5 أشواط أمسية اليوم البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ماركو كازامنتو للمركز الأول، محمد الغزالي ألف مبروك، وأيضا السادة مربط الجسرة. Another thrilling finish, and race 5, the local Purebred Arabian Sand Championship, was won by your winner, Mared Al Jazra, here in the winner's enclosure. Our congratulations to trainer Mohamed Ghasali, jockey Marco Casamento, so strong in the finish, and owner Al Jazra stud. Yeah, these two great horses pulling a long way clear in the closing stages. A great battle. It looked as though Maxime Guillaume was going to maybe take the advantage back with Aljaz Al Adreth, but ultimately Mared Al Jazra too strong at the finish mark. Casamento on board this horse. Hasn't been riding it of late, but did today. And the horse prevails in a very tight finish, 6 beating 3 here in race 5. Mark just debriefing connections. نبارك للمدرب محمد الغزالي. محمد ألف مبروك الفوز، البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة، مسافة قصيرة، وأيضا أبدع مارد الجسرة بصراحة في هذا الشوط. اللهم لك الحمد. مارد الجسرة حصان ممتاز صراحة، يمكن الموسم اللي راح كان يقدم أداء جيد على مضمار رملي. نبارك لمربط الجسرة على الانتصار، حصان صح من إنتاجهم. شيء حلو انك تشوف عندك حصان من انتاجك وتنتظر عليه ويطلع من الاشواط الرئيسيه يفوز شوط رئيسي، شيء ممتاز. نبارك لهم ويستاهلون الشباب. ألف مبروك تستاهل. الله يبارك فيك. مربط الجسرة للمركز الأول بإشراف المدرب محمد الغزالي وبقيادة الخيال ماركو كازامنتو. ننتقل للزميلة جينا.
So a quick word with the winning jockey as well, Marco Casamento. A really gutsy performance from your horse there, Marco. Thank you so much, first time. Yes, it was a very challenging race because it was one race between the first two horses. And I see he can do it, and I give just all my best to bring him the finish point. Fantastic result, well done. Thank you so much. And here is the full result now of race 5, the local purebred Arabian Sand Championship over 1,200 meters. First, number 6, Mared Al Jazra, ridden by Marco Casamento. Second, number 3, AJS Al Areda. Third, number 8, Raki. The fourth horse was 4, AJS Saddam. And fifth, number 13, Noura Al Hadi. 6, 3, 8, and 4 were the numbers. The run time, 1 minute 19.55 seconds. 1:19.55. Race 5 is now official. درف انطلقت البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة لإنتاج محلي، انطلاقة سريعة جدا لهذه الجياد. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع اعتبار على الصدارة وعلى المركز الأول. المتابعة من قبل AJS العارض في وضع ممتاز الآن على المركز الثاني. نور الهادي في المركز الثالث لسالمين الجابري، والمتابعة لAJS صدام على المركز الخامس، ومارد الجسراء من الجهة الخارجية. التواجد أيضا لأفندم على المركز السادس. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. الصدارة الآن مع AJS العارض للسادة مربط الغزالي على الصدارة وعلى المركز الأول. المتابعة لمارد الجسرة في المركز الثاني الآن، وأيضا AJS صدام ونور الهادي من الجهة الخارجية. الخط المستقيم والتنافس الآن بين الأب والابن. الصدارة والمركز الأول مع الجواد مارد الجسرة على المركز الأول، وعلى الصدارة AJS العارض من الجهة الداخلية لمربط الغزالي، وأيضا مربط الجسرة من الجهة الخارجية. تنافس الأب والابن على المركز الأول الآن. AJS العارض من الجهة الداخلية ومارد الجسرة من الجهة الخارجية. الأمتار الأخيرة، فوتو فينش، فوتو فينش، مارد الجسرة إلى المركز الأول. مارد الجسرة. يتفضل السيد حسن بن يوسف العبيدلي رئيس قسم دراسات وتقييم البرامج صندوق الدعم لتتويج الفائزين بالبطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة.
يتفضل السيد حسن بن يوسف العبيدلي رئيس قسم دراسات وتقييم البرامج صندوق الدعم لتتويج الفائزين. الخيال ماركو كازامنتو، يتفضل الخيال ماركو كازامنتو المتألق في هذا الشوط. ولدان ماركو، يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز. نبارك للخيال ماركو كازامنتو، ألف مبروك. نبارك للمدرب محمد الغزالي، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز في شوط للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي تستاهل متبوعة إن شاء الله. ألف مبروك الفوز. ونبارك للسادة مربط الجسرة، يتفضل السيد علي جاسم بوكربل ليتسلم كأس البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. تستاهلون الفوز. ألف مبروك للسادة مربط الجسرة والمدرب محمد الغزالي والخيال ماركو كازامنتو عبر الجواد مارد الجسرة. وهذه الصورة التذكارية لجميع الفائزين في هذا الشوط، صورة تذكارية للخيل والخيال الفائز ماركو كازامنتو عبر الجواد مارد الجسرة، وأيضا الخيال ماركو. ألف مبروك ونبارك للسادة مربط الجسرة والمدرب محمد الغزالي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود لكم مجددا للفن الحاضر معنا اليوم في نادي السباق والفروسية. ممكن نتعرف على حضرتك وطبيعة الفن هي الرسم على السرج ومشاركتك في المهرجان؟ الله يبارك فيك. منصور عتيبي من المملكة العربية السعودية، فنان تشكيلي. تجربة اليوم الرسم على السرج، فمشاركة جميلة وأتمنى تنال على إعجابكم إن شاء الله بإذن الله. مشاركتك طبعا من المملكة العربية السعودية؟ اي نعم طبعا. الله والله مشاركة جت بالصدفة، فاليوم وصلنا وعلى طول على الهوت من فندق على الميدان الفروسية، فإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله بالفن التشكيلي إن شاء الله. المشاركة على مدار 3 أيام متواجد معنا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا متابعينا كما تشاهدوا هذه الفعاليات المصاحبة لمهرجان سيف السمو الأمير على مدار 3 أيام متتالية، نشاهد وإياكم هذا الفن الجميل والمميز المصاحب في هذا المهرجان، ونتمنى لكم الاستمتاع في 3 أيام في المهرجان. يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف. يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط، في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية. انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم.
every feather, one of every hue, traveling together, taken in view. I'd wait for you forever. No one can deny how it feels to fly, to fly, to fly. Fly, fly, fly. Wherever you go in the world, one airline goes further to make it feel exceptional. Qatar Airways, going places together. الشوط الشوط السادس. الشوط الشوط السادس. Race 6 of the evening.
الشوط السادس. الشوط السادس للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي البطولة الرملية مسافة 1100 متر. So we come to race 6 for local thoroughbreds. It's the Sand Championships over the same course and distance as our last race, 1200 metres here on the dirt. And we'll start with a look at horse number 1, Al Adid. For Bala Al Balushi, Colin Keane takes the ride here. He'll break from post 7. And this horse runs in the colours of Mr. Abdul Atif Hussein Al Amadi. رقم 1 العديد المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال كولين كان، والانطلاقة من البوابة السابعة. Starting from stall 11 is horse number 2. This is Durgambu Thila. Alberto Sana takes the ride for Ibrahim Khalid El Ahmed. The horse carrying the colours of Sabia Awad Ibrahim and looking for a 7th career win. الثاني درغام بوثيلة، المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم، المدرب إبراهيم خالد الأحمد، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة 11. Looking to follow up a win over this course and distance last time is horse number 3, Doghan, for trainer Awaida Salam Al Hajari in the colours of Al Bresna Studs. Fala Bugenhain takes the mount here and will break from stall 3, looking for a 3rd career success today. الثالث دوغان، المالك السادة مربط البرنس، المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال فالح بغنيم، والانطلاقة من البوابة 3. Also before, Good Day comes from stall 1 right on the inside for trader Mohamed Ghazali, carrying the colours of Fela Suwaid Al-Jami. On board this horse is Marco Casamento, winner of our previous race. الرابع جود داي، المالك السيد فالح سويد العجمي، المدرب محمد الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة الأولى. Horse number 5 is Halab, trained by Mohamed Kahad El Ahmad. Lucas Delosier takes the ride here for owner Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani, breaking from post position 4. الخامس هلاب، الملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة 4. Horse number 6 is Kaswara. This is trained by Saeed Al-Shifi. On board is Hugo Besnier. This horse looking for a 3rd career win in the colours of Saeed Mohammed Shahif Al-Shahif. السادس قسوارة، المالك والمدرب السيد السعيد محمد شافي الشافي، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة 10. Horse 7, who we had a close look at there, is Mater Hamad Al-Jahani, the trainer. David Egan looking for a double today on board for Hamad Al-Jahani. Mr. Ahmed Hassan Al-Maliki Al-Jahani is the owner. السابع مطر، المالك السيد أحمد حسن المالكي أجهني، المدرب حمد أجهني، الخيال ديفيد إيفان، والانطلاقة من البوابة 5. 8 is Kati, the mount of Jefferson Smith, trained by Jihad Al-Hamad. Carrying the colours of Injaz Stud, this horse having his 46th career start. الثامن قاطع، الملك السادة مربط إنجاز، المدرب جهاد خالد الأحمد، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة 8. Number 9, just heading out onto the track now, is Samed Boutela for Stefan Mazur. Ibrahim Khalid Alamad is the trainer, and this horse races in the colours of Mrs. Sabeh Awad Ibrahim. التاسع سرمد بوثيلة، المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم، المدرب إبراهيم خالد الأحمد، الخيال اشتبه مزور، والانطلاقة من البوابة 12.
Number 10 is the mount of Abdullah Faisal. This is Ushaika. Ushaika trained by Mohammed Khalid Elamed and carrying the colours of Mr. Mohammed Abdullah Malik. العاشر الشيجر الملك السيد محمد عبد الله العبد الملك، المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة السادسة. Number 11, who we just saw go down to post, is Al Gamma for Hadi Al Ramzani and Thomas Lukasek on board. Will break from the inside post position, stall 2, in the colours of Mr. Saeed Ibrahim Saeed Al Malki. الحادي عشر الغمامة المالك السيد السعيد إبراهيم السعيد المالكي، المدرب هادي الرمزاني، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة الثانية. Coming down in distance is horse number 12, Tarika, who was a winner last time out for trainer Alan de Mule. This horse carrying the colours of Wathan Racing, Ronan Thomas back on board. الثاني عشر تركيا المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب ألبان دميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. Wada, horse number 13, is a 7-year-old mare. Will be ridden by Sufyan Sadi today for Bada Al Balushi in the colours of Mr. Saif Rashid Saif Al Kayaran. الثالث عشر واضحة المالك السيد سيف بن راشد الخيارين، المدرب بدر البلوشي، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 13 من الجياد المهجنة الأصيلة، إنتاج محلي، منافسة على مسافة 1200 متر في سادس أشواط أمسية اليوم البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة، إنتاج محلي. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا انطلاقة الشوط الخامس من أمسية اليوم. السلامة للخيالة والخيول. Runners now making their way to the 1200 metre starting area for race 6, local thoroughbred sand championship. And we go here without the reserves, don't need horses 14 and 15, 13 of them with no changes to the main body of the field. Number 12, Torquia, the one who was led to the start early, minus rider Ronan Thomas. Now they're at the post. One of the big questions about this particular sprint championship for thoroughbreds is, will it go to a horse who's got the solid dirt form here in Qatar, or will it go to one of the horses who's been very successful on turf, but not so on the dirt? And with the top two here, Al Adhid and Durgambel Taylor, we have very much the two ends of that particular spectrum, with Al Adid, sort of footstep in the sand, a 6 times turf winner, and a horse who has proved right at the very top of the sprinting division here, giving Colin Keane a first ride here at Al Rayyan. Up against the likes of number 2, Durgam Butaila, who is an out-and-out dirt sprint specialist, 6 wins on the dirt from 23 career starts, and 5 of those have come over this exact course and distance. There is number 1, Al Adid, Colin Keane in the saddle for Bada Al Balushi. His most recent win came at this meeting 12 months ago when he won the 1400 metre local thoroughbred trophy on the turf. That's a race run on the Friday of this meeting. He's run twice on dirt so far, both over 1700. His last run on dirt came in January of 2020, some 15 runs ago. So they've dallied already with a go on the dirt, but it hasn't worked so far. But he is still the highest rated horse in this race, but it's questionable how high his rating might be
if you just took his dirt form into consideration. Unlike Durgan Butayla, son of Soviet Secret, who is an out-and-out dirt sprinter, but he's got to overcome a bad post position here. He's going to break from gate 11 of 13, which in a championship like this is not easy. There he is, with Alberto Sanna looking for a second win on the card. Alberto in clear third place in the jockey standings here. His winner earlier in the afternoon is 35th of the current campaign. And there, the white and maroon colours just going through shot. That is Wadha, who's ridden by Sufyan Sadi, has won 6 times, including 4 times over course and distance. This is Doghan going through with Fala Buchenheim. Horse who's won twice over course and distance, Doghan. As they begin the load now for this local thoroughbred Sand Championship sprint. In the vivid green, that is Good Day going forward. He has a tough assignment today, Good Day, because he is making his dirt debut. In goes Al Adheed. Light green and yellow colours of Good Day, sported by Marco Casamento, who with his win in the race half an hour ago, moved to the top of the jockey standings. He's now 1 ahead of Ronan Thomas, 40 to 39 in the jockey standings. Doghan goes in. Moving forward next, we'll go Samad Butayla and Stepan Mazur, 6 times career winner. The white and green stars of Halab, who's been a real success story at Al Uqdar this season. 3 wins already at the other track at Al Uqdar. And it will be Mater and David Egan to complete the lineup for the local thoroughbred sprint championship. They're in the gate. And they're off. Sprinting over 1,200 meters, Yusheka was a little bit slow to begin. To the inside, Doghan is showing early speed, so to his mate, who is right up there, and also right up there on the early speed, and now claiming the advantage is now Durgan Al Butayla. So it is Durgan Butayla who has taken the lead and has gone 4 lengths clear of Doghan, who raced in second. Aladid is in third. To the inside, Good Day is racing in fourth on his dirt debut. Then around the outside is Torquia, followed by Wadhan. Around the outside is Kazwara. Then already been driven along Mater, who is losing ground, but in advance of Kartii. Yusheka, who blew the start, tries to stay on. Out wide, Starmad Butayla also trying to pick up, and Al Gamama is the long last. They're making the turn in. The leader is Durgam Butayla and Alberto Sanna. Here on the outside is Doghan and Fala Buchenheim, and it's now Doghan who has gone on. Now it's giving chase is Wadha down the wide outside. Doghan has the lead, coming inside the final 150. Doghan by 3 lengths to Wadha racing in second and racing up towards the line. It is a 3rd course and distance win for Doghan. Doghan wins for Fala Buchenheim. Wadha was in second, staying on Kazwara in 3rd. Then from a long way back came Samad Butayla, who stayed on towards the outside, and also Yusheka stayed on with late gain. Unofficial result of the local thoroughbred sprint Saturn Championship, number 3 Doghan in the hands of Fala Buchenheim for Awalda Al Hajri has won for a 3rd time over course and distance. Number 3 Doghan beats number 13 Wadha, and in 3rd number 6 Kazwara. It will be a photo for 4th place. Unofficial numbers 3 Doghan, 13 Wadha and 6 Kazwara, and officially in the 6th. Now there's the winner cantering back to the winner's enclosure following our 6th race of this evening, taking the 1,200-metre local thoroughbred Sand Championship was Dugan, landing a 3rd career win. Bit of model consistency, Gina, through his career, not just those 2 wins, but a further 5 places as well.
Absolutely, placed second on 3 occasions, 2 wins, now 3 to his name, and a couple of third-place finishes and 16 career starts so far. Dogan was in a different parish today, won fairly comfortably in the end, following up that course and distance victory last time, showing plenty of speed there and being gutsy enough to hang on in the finish and maintain that winning margin. Dogan, who was ridden by Fala Bugenheim here today, first winner on the board for Fala. He'll have plenty of rides over the next 3 days. Away to Salam Al-Hajari, the winning trainer. And those green and white colours of the Al Brenzes stud as they make their way back into the winners' enclosure. بطل البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي دوغان بشعار الملك السادة مربط البرنس، إشراف المدرب عويضة سالم الهاجري، وبقيادة الذهبي الخيال فالح بوغنيم. ألف مبروك المركز الأول فالح بوغنيم عبر الجواد دوغان، ونبارك أيضا للمدرب عويضة سالم الهاجري والملك السادة مربط البرنس. في هذا الشوط نبارك للمدرب عويضة سالم الهاجري. عويضة ألف مبروك، شوط جميل مميز أيضا لجواد دوغان بشعار السادة مربط البرنس وبقيادة الذهبي فالح بوغنيم. الحمد لله وشكر الله رب العالمين، فضل من الله اليوم قدرنا ناخذ واحد من أهم الأشواط في المهرجان الكبير، مهرجان يحمل اسم غالي علينا كلنا، مهرجان سمو الأمير حفظه الله ورعاه. الحمد لله دوغان كان على الموعد، يمكن آخر سباق له حصل على المركز الأول، هيأته بشكل جيد صراحة. الفترة الماضية ما دخلت أي سباق، حاولت أني أحافظ عليه أنه يظهر بصورة جيدة في هذا السباق، ولله الحمد وفق خيال فالح بوغنيم انه يقوده بشكل جيد، الا انه معاه نخبه صراحه من الخيل الممتازه اللي قدر صراحه يركض ويؤدي بشكل جيد على مسافه ال 1200. الحمد لله، ابارك لاخواني مربط البرنس اخوي علي المهندي ونقول له الف مبروك، وان شاء الله من فوز الى فوز ان شاء الله. المشاركة الأخيرة لدوغان كانت المركز الأول، واليوم أيضا المركز الأول في نفس المضمار ونفس المسافة. الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت لك حصان عنده صراحة على المسافات القصيرة، حصان يركض 1200 هذا مستواه دائما، وعلى المضمار الرملي حصان عنده إمكانيات في هذه المسافة على الأرضية الرملية. الحمد لله، حتى الخيل اللي معاه أيضا عندها مستوى عالي، لأن ما شاء الله دوغان اليوم حضر بشكل أفضل من سباقاته الماضية. ألف مبروك متبوعة. الله يبارك فيك إن شاء الله. سادس الأشواط لصالح السادة مربط البرنس، المدرب عويضة سالم الهاجري وبقيادة الخيال الذهبي فالح بوغنيم عبر الجواد دوغان. ننتقل وإياكم لتحضير تتويج الفائزين في الشوط السادس، وأيضا تحضيرات الشوط السابع من أمسية اليوم. The full result now of race 6, the local thoroughbred Sand Championship sprint over 1,200 metres. First, number 3, Doghan, ridden by Fala Bugenheim. Second, number 13, Wadha. Third, number 6, Kazwara. Fourth, number 10, Usheka. And fifth, number 9, Samad Boutaila. 3, 13, 6 and 10 with the numbers. The run time 1 minute 13.50 seconds. 1:13.50. Race 6 is now official.
السلامة للجميع. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلقت الشوط السادس في البطولة الرملية للخيل المؤجلة إلى صلة إنتاج محلي المسافة 1200 متر بمشاركة 13 راس في هذا الشوط. الاندفاع القوي والصدارة هنا مع ضرغام بوثيلة مع المدرب إبراهيم خالد الأحمد، ملك السيد الصبحي عوض إبراهيم، والخيال ألبرتو سنة، ومحاولة التقدم الرقم 3 دوغان مع المدرب عويضة سالم الهاجري، والسادة مربط البرنس وفالح بوغنيم. في المركز الثالث العضيد مع السيد عبد اللطيف العمادي والمدرب بدر البلوشي، والخيال كولين كين في المركز الثالث. المركز الرابع تأتي المحاولات كذلك من هلاب مع المدرب محمد الأحمد، ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني، والخيال لوكاس دولزيه. الجياد تدفع نحو المنعطف الأخير، لا زلنا مع ضرغام بوثيلة رقم 2 في المركز الأول. في المركز الثاني دوغان، في المركز الثالث العضيد. محاولات أيضا من وضحا من الجهة الخارجية بقوة للدفاع نحو المراكز الأولى. دوغان إلى المركز الأول للسادة مربط البرنس مع العويضة سالم الهاجي وفالح بوغنيم إلى المركز الأول، والصدارة مع فالح بوغنيم. بوغنيم يغنم الشوط السادس لهذه الأمسية. إذا نبارك لفوز دوغان رقم 3. Has that not been done then? I might have missed it. تتويج الفائزين بالبطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. يتفضل السيد خليفة بن محمد العطية عضو مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين. الخيال الذهبي فالح بوغنيم يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز. ألف مبروك، الفوز متبوعة إن شاء الله فالح بوغنيم. نبارك للمدرب عويضة سالم الهاجري، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك. تستاهل الفوز للمدرب عويضة سالم الهاجري، متبوعة إن شاء الله. ونبارك للسادة مربط البرنس، يتفضل السيد صالح البلوشي ليتسلم كأس البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. وصورة تذكارية جميلة مميزة للفائزين بالبطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي فالح بوغنيم عبر جواد دوغان، وبشعار السادة مربط البرنس إشراف المدرب عويضة سالم الهاجري. متابعينا وحضورنا الكريم، ونلتقي مع الخيال فالح بوغنيم. فالح ألف مبروك الفوز. الحمد لله رب العالمين، مبارك المدرب عويضة الهاجري. صراحة أعطاني فرصة أني أركب الحصان في نفس هذا اليوم. حفل كبير، كل يتمنى أنه يفوز في شوط من الأشواط هذه. الحمد لله توفقنا اليوم. الحصان في وضعه صراحة ممتاز اليوم. محاضرة المدرب تحضير للفوز، مشينا على خطة المدرب. قدر عويضة صراحة، هو من أسبوع يقول لي أنه بتفوز الشوط،
اثبت الحصان واثبت المدرب ان الحصان في المسافات هذه في الارضيات الرمليه ان الحصان عنده امكانيه كبيره يقدر يركض مع الخيل الكبيره. الحمد لله رب العالمين. فالح، طبعا شعارك الذهبي، عندك مسؤولية جدا كبيرة خلال الأشواط القادمة والأيام القادمة، ما هي معنوياتك وتحضيراتك؟ والله احنا محضرين صراحه، سباقات قويه، كل السباقات من بكره تبدا كلها خير رئيسيه. عندنا حظوظ ان شاء الله في الاشواط، كم من شوط بكره. يوم السبت صراحه ما اقدر اقول لك ان احنا نقدر نفوز، لكن احنا ما دخلنا سباق عشان نجي مركز ثاني، كل يبي يفوز الشوط، ويعني حاطين احنا كل امالنا ان نقدر نشيل لنا شوط شوطين من السباقات الكبيره، وان شاء الله السيف يعني السيف قوي، عندي حصان زين، ممكن الحصان يسوي شيء في السيف، لكن كله عند الله والله كريم ان شاء الله. وانت قدها ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. شكرا لك فالح. متابعينا وحضورنا الكريم، تابعوا معنا تحضيرات الشوط السابع ما قبل الأخير في أمسية اليوم. كل تمنياتنا لجميع المشاركين بكل التوفيق بعون الله تعالى. تابعونا. يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف. يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط، في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية. انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم. علينا جميعا أن ننطلق من مكان ما، وبالنسبة لنا كنت أنت نقطة الانطلاق الحقيقية، وإلا لما نرتقي وننمو؟ نحن ننمو لنتعلم من ثقافتك، لنوسع معرفتنا ونتواصل، ننمو لننشر الابتسامات والمصافحات وقصص النجاح، وننمو لنمنح الفضل لمن لديهم الشجاعة للتعمق في شغفهم، ونستلهم ممن يعتمدون على مواهبهم ويشاركونها مع العالم. نحن ننمو لنتبادل أفكارنا، لنبرم صفقات ذات مغزى، ولنحسن الفرص، ولأننا نعمل على دعم بعضنا البعض من خلال تحقيق الأحلام التي تتخطى الحدود ودعم الإمكانات البشرية. وإلا لما ننمو؟ إن الجزء الأهم لهذا التوسع هو أنه قادنا إليك. الآن حان دورك لتخبرنا كيف يمكننا أن ننمو معا. QNB، آن الأوان لنرتقي معا.
الشوط السابع البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة. أهلا ومرحبا بكم في الشوط السابع ما قبل الأخير في أمسية اليوم. So we come to our penultimate race of the evening, race 7 for Purebred Arabia and the Sand Championships here. Back over the 1700 metres on the dirt again, and we've got a full field of 14. Let's take a look at horse number 1, Badi Al Cham, for Khalifa Hamad Nasser Al Sawi, be ridden this afternoon by Prakash Akadi, and this one races in the colours of Al Raya Racing. رقم 1 بادي الشام، المالك السادة الرايا ريسينج، المدرب خليفة بن حمد الصواعي، الخيال براكاش أكادي، والانطلاقة من البوابة الثامنة. Number 2 is Baker de Soler. This horse coming from stall 12, drawn out on the outside. Ronan Thomas is on board, and this horse is both trained and owned by Osama Al-Dafia. الثاني بكر دوسالير، المالك والمدرب المهندس أسامة عمر، الدافع الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Number 3 is Jalco for Julian Smart here in those familiar colours of Mr. Khalifa bin Shell Al Kuwaru, be ridden by the Prix de l'Arc de Triomphe winning jockey Luke Morris, who's here. He'll break from stall 2. الثالث جالكو، الملك السيد خليفة بن شايل الكواري، المدرب جوليان سمارت، الخيال لوك موريس، والانطلاقة من البوابة الثانية. Number 4 is Habes. This horse will be the mount of Soufain Saudi, trained by Hadi Al Ramanzi, and this horse carrying the colours of Abdulaziz Salah Al Jabba. الرابعة حابس، المالك السيد عبد العزيز صالح حسن الجابر، المدرب هادي الرمزاني، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. Horse number 5 is Hidalgo de Croat, who's also trained by Julian Smart, the second in the field for the team for Mr. Khalifa bin Shell Al Kuwari. This one will be ridden by Jerome Moutard and will break from stall 14, the widest post of all. الخامس هيدالكو دو كروات، الملك السيد خليفة بن شايل الكواري، المدرب جوليان سمارت، الخيال جيروم موتر، والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. Horse number 6 is Emperor de Bezalouz. This the mount of Hugo Besnier. The trainer of horse number 6 is Hamad Al Jahani, and the owner is Mohammed Abdullahad Al Jahari. السادس أمبادور دو بوزول، الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري، المدرب حمد جهني، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة الرابعة. Horse number 7 is Magomed Forge for Marco Casamento. Jassim Ghasali looking for yet another winner on the card for the Al Ghasali stud team, and he will break from stall 9. السابع مغامير ديفورج، الملك السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي، ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة التاسعة. Horse number 8, Milad, is trained and owned by Naif Patal Al-Otabi. Is the mount of Abdullah Faisal. This horse on his 30th career start, coming from stall 11. الثامن ميلاد، المالك والمدرب السيد نايف بتال عبد الرحمن العتيبي، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 9 is Montasir for Dr. Fahad Salman Al-Hajri. Stefan Mazur on board for the same ownership as well. This horse finished a good third over course and distance last time and looks to get in the money again today on his 24th career start. التاسع منتصر، الملك السيد فيصل السالم محمد الشهواني، المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري، الخيال اجتبى مزور، والانطلاقة من البوابة السابعة. We have Nijinsky here in Qatar tonight. In this case, it's horse number 10, Nijinsky Almari. This horse trained by Mohammed Ghazali and carrying the colours of Mohammed bin Fayed Al Attaya. And the jockey of Nijinsky Almari is Lucas Desalaziz. العاشر نيجينسكي الموري، المالك السيد محمد بن فهد العطية، المدرب محمد الغزالي، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة الأولى. Horse number 11 is Niron, trained by Debbie Mountain for Hassan Ali Abdul Malik. Jefferson Smith takes the ride, will break from stall 3 and switches to the dirt today and drops down markedly in distance as well. الحادي عشر نيرون، المالك المهندس حسن علي العبد الملك، المدرب ديبي ماوتن، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 12 is Ramar, who is trained by Ahmed Kobiasi. Carry the colours of Hamad Nasser Al-Naimi and the mount of Ivan Rossi.
الثاني عشر رماح المالك السيد حمد ناصر حمد الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيسي، الخيال إيفان روسي، والانطلاقة من البوابة الخامسة. Number 13, Syed, completes the team for the Jassim Ghazali team. This one in the Al Ghazali stud colours. Maxime Guyon, that man on board again, who has such a good record out here in Qatar, will break from post position 10. الثالث عشر صياد الملك السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي، ماكسيم غايون، والانطلاقة من البوابة العاشرة. And completing the field, horse number 14, Top Gun from stall 6, the mount of Thomas Lukasak. This horse trained by Hadi Al Ramzani and carrying the colours of Romalia Stud. الرابع عشر توب جان الملك السادة مربط رميلة، المدرب هادي الرمزاني، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة السادسة. 14 من الجياد العربية الأصيلة منافسة على مسافة 1700 متر في 7 أشواط أمسية اليوم البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق. كل التوفيق للجميع. انطلاقة الشوط السابع بعد قليل، استمتعوا معنا في هذا الشوط. Horse then out on track now for race 7, the Purebred Arabian Sand Championship. 1,700 metres, or a mile and a 16th on the dirt. The reserves not needed, no changes to the 14 in the main body of the field. Very competitive race this, the first running of this Purebred Arabian Sand Championship. A lot of these have become real specialists on the dirt, having started their careers on turf, none more so than Baker de Solari, number 2, for Osama Al-Dafir and Ronan Thomas. 7 wins have all come on dirt from 47 career starts. He's won 4 times over course and distance. And he finished 13th in the 2021 running of the biggest race of them all, the Group 1, His Highness the Emir Sword. There is Habez in the black and white stars going through. As we take a look now at 1 or 2 of the runners in the paddock, indeed there is the aforementioned Baker de Solari. 14 of them now at the post. Taking a look there at horse number 13, that is Sayad. 4 times career winner, represents Jassim Ghazali and Maxime Guillaume, both of them amongst the winners already on Sand Championship Day. Sayad has 1 win so far on dirt. That came at Al Uqdar over 2,000 metres in a 0 to 85 handicap at the end of December. Last time out, finished 2nd to another of today's runners, Hidalgo de Croat, in the Ain Sinan Cup over 2,000 on dirt at Al Uqdar. Another of the major players here, Sayad, break from post position 10. If we can, we'll try and get a quick look at Hidalgo de Croat, number 5, who is another of the major players here in the first
colours of Khalifa bin Sheikh Al Qureshi, the blue cap. Once again, those of you not regular viewers to the racing here at Al Rayyan, the jockey silks together with the horse's post position draw indicated on the graphic on the left-hand side of your screens. As we take a look at Baker de Solari, bidding for his 8th career win and an 8th win on the dirt. Ronan Thomas, yet to be on the winners board today, but 39 wins so far this Qatar season, now just one behind Marco Casamento in the championship, and a great chance here on Osama Al Dafia's Baker de Solari, who's mixed it with the very best on turf, including that run in His Highness the Emir's Sword in 2021. And there he is once again in those well-known colours of Osama Al Dafia, the spotter cross belts. In the background, just walking forward, is the very imposing Hidalgo de Croat, a beautiful-looking horse, son of Al Mamam Monlo, trained by Julian Smart, ridden by Jerome Boutard. And he must be another major player in this race, Hidalgo de Croat, although he's got to overcome the worst draw of all from 14. A lot of the major players here are drawn out wide. Baker de Solari in 12, Sayard in 10, Hidalgo de Croat coming out of stall number 14. So the post position draw not terribly kind to many of the big players here. As we take a look at Thomas Lukasek on Top Gun, as they begin to move forward into line. Hidalgo de Croat just moving in now, 3 times career winner. 2 of his wins have come over course and distance. Last time out, as we mentioned, he won the 2,000-metre Ain Sinan Cup at Al Akhdar. Prior to that, he'd finished 2nd in the Al Zubar Cup here over course and distance. And he's running at this particular meeting for the 3rd time. He ran down the field in the Group 1 Qatar International Cup last year. Before that was 2nd in the 2021 running of His Highness the Emir's Sword. So Hidalgo de Croat, no stranger to running very big at the biggest meeting of all. Here is Nirond going forward, the yellow colours. The son of TM Fred Texas. He's racing on dirt for the first time, although his sire was a international star on dirt during his career, including in the United States. Rearing in stall number 2, Jalco, as the last one moves forward. And they're off in the purebred Arabian Sand Championship over 1,700. A little slow to get going. Hidalgo towards the outside. Baker de Solari is going forward, and so too is Mount Tasia towards the inside. Jalco, and it's Jalco on his dirt debut, who now goes on to Emperador de Berzoul, who raced in 2nd. Montasia around the outside of Ramar in 3rd and 4th position. And then Hidalgo de Croat couldn't get in from his wide post. He's 5 wide as they make the run towards the back stretch. On his inside, Sayard and also Baker de Solari. Then there's a break of about a length and a half to Najinsky Al-Mori, followed by Milad as they head down the back stretch. Then Nirond, who's already been ridden along. And as they go towards the end of the back stretch, Badi Al-Kham is towards the rear of the field together with Maghamir de Forge. The leader, however, is Imperador de Berzoul, who leads by a neck. To the outside is Ramar, who is in 2nd position. In 3rd, Top Gun is improving. On that one's outside, Hidalgo de Croat as they go into the turn. Next improving, Habez, another one who's very wide out on the track. No room for Jalco, who drops back now into the path as they now go around the turn inside the final 800. The leader still is Imperador de Berzoul and Hugo Besnier. Ridden along, Ramar now racing in 2nd. Top Gun is in 3rd. Hidalgo de Croat making the turn in 4th position. Top Gun tries to hang tough. Around the outside, Najinsky Al-Mori is picking up. Spot the Grey. He's now moved into 3rd. The leader, however, is Imperador de Berzoul as they race inside the final 200. Here comes Najinsky Al-Mori and Lucas de Lozier down the wide outside. Racing now on towards the final 100.
Nijinsky Almori puts his grey head in front. Nijinsky Almori going on by 2 lengths, racing up towards the line. The Sun Championship goes to Nijinsky Almori. In second came Imperador de Bazul. Staying on from a long way back came Maghamia de Forge for third, followed home by Baker dos Solari and Rama. Here are the closing stages. It sees number 10, the deep closing, Nijinsky Almori, getting up to win here for Mohamed Ghazali and Lucas Delosier. Number 10, Nijinsky Almori wins. Second, number 6, Emperador de Bazul. Third, number 7, Magamia de Forge. And the fourth horse is 2, Baker dos Solari. Unofficial numbers to race 7. First, number 10, Nijinsky Almori. Second, number 6, Imperador de Bazul. Third, number 7, Magamia de Forge. Fourth horse, 2, Baker dos Solari, still unofficial. And so our winner of race 7, the Purebred Arabian Sand Championships, makes his way back into the paddock. This is Nijinsky Almari. وصول نيجينسكي الموري للمركز الأول بشعار الملك السيد محمد بن فهد بن عبد الله بن حمد العطية، إشراف المدرب محمد الغزالي وبقيادة الخيال لوكاس دولزي. ألف مبروك المركز الأول للمدرب محمد الغزالي وبشعار الملك السيد محمد بن فهد العطية. بطل البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة نيجينسكي الموري بشعار الملك السيد محمد بن فهد العطية. نبارك للمدرب محمد الغزالي. محمد، ألف مبروك، شوط جميل مميز، منافسة قوية من نيجينسكي الموري بقيادة الخيال لوكاس دولزي. اللهم لك الحمد. الجواد نيجينسكي صراحه عنده مستوى كبير. الجواد يمكن الموسم اللي راح ما توفقنا معاه في الاشواط الرمليه، الموسم هذا نفس الشيء. اغلب الخيال يركبون ما يطبقون التعليمات بشكل صحيح. مبارك لابناء الدكتور فهد بن عبد الله العطيه، خصيصا عبد الرحمن بن فهد هو الوحيد اللي كان يحب هالحصان صراحه ويستاهل الانتصار. اصر ان الحصان يشارك السباق ونهدي الناموس. محمد، أصر عبد الرحمن أنه يشارك هذا الجواد في هذا الشوط، كنت متوقع الفوز في هذا الشوط؟ والله صراحة أشوف الحصان عنده كواليتي وعنده قدرات كبيرة، لكن ممكن ما جاء الخيال اللي يقدر يركب الحصان بالطريقة الصحيحة. الحصان له طريقة في الركوب. اليوم صراحة لوكاس ركبه أول الموسم، جاء عليه رابع، ما كان جاهز الحصان وكان يبي يركب الحصان مرة ثانية، لكن ما صار نصيب انه يركب الحصان. اليوم رجع عليه مرة ثانية وقدر يحقق انتصار. اليوم الحمد لله في اليوم الكبير ظهر نيجينسكي. طبعا محمد، انت كمدرب اكيد تعرف امكانيات هذا الجواد، والا ما حطيته بهذا الشوط وبعدم معرفه امكانيته وماذا يمكن ان يقدم من نتائج. الصراحة يمكن نيجينسكي من الموسم اللي راح أو اللي قبله جاء عندنا الدوحة، قدم أداء جيد مع خيل ممتازة الصراحة، لكن الشيء الوحيد اللي ما كان يمكن نيجينسكي كان ريزولت إنه يظهر في مستوى طيب مشاركته في المضامير العشبية أو المسافات اللي كان يواجهها نيجينسكي في المسافات الرملية. 700 قصيرة عليه صراحة، حتى المسافة اليوم قصيرة عليه. الحصان يحتاج مسافات بعيدة، لكن مضمارنا اليوم يحكمنا نشارك في المسافات. أداء جيد في النهاية. اليوم نيجينسكي البطل.
متبوعة إن شاء الله. الله يجزاك خير. متابعينا الكرام، سادس أشواط أو سابع أشواط أمسية اليوم لصالح المالك السيد محمد بن فهد العطية، إشراف المدرب محمد الغزالي وبقيادة الخيال لوكاس دولزي عبر الجواد نجنسكي الموري. تابعوا معنا تتويج الفائزين في هذا الشوط، ومع هذه الأجواء الباردة والممتعة استمتعوا معنا في سباق اليوم. The full result of race 7, the Purebred Arabian Sand Championship over 1,700 metres. First, number 10, Nijinsky Al-Mori under Lucas Delosier. Second, number 6, Empedor de Bezoul. Third, number 7, Magamir de Forge. Fourth, number 2, Baker de Solari. The fifth horse was 12, Ramar. 10, 6, 7 and 2, the order of finish. The run time 1:58.28 seconds. 1 minute 58.28. Race 7 is now official. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع للبطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة بمشاركة 14 من الجياد. المسافة 1700 متر، اندفاع للجياد نحو المقدمة، منتصر في الصدارة للمدرب الدكتور فهد الهاجري، ملك السيد فيصل سالم الهاجري، وتواجد الخيال اشتباه مازور. الآن تقدم بالشعار الأخضر دبوزول من تدريب حمد الجهني، ملك السيد محمد عبد الهادي الهاجري، والخيال أوغو بنيه. في المركز الثاني جالكو مع المدرب جوليان سمارت، ملك السيد خليفة بن الكواري، والخيال لوك موريس. المركز الثالث رماح مع المدرب احمد قبيسي، ملك السيد حمد ناصر الجفالي النعيمي، والخيال ايفر روسي. منتصر في المركز الرابع مع السيد فيصل الشهواني، والخيال اشتباه مازور. تحركات من الجهة الخارجية كذلك لدوكرات مع السيد خليفة بن شعيل كواري الآن، والتقدم للمركز الثالث. المركز الرابع توب كان ليسادة مربط رميل، المدرب هادي الرمزاني. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث وقبل الأخير حتى الآن. الشعار الأخضر مع دبوزول مع السيد محمد عبد الهادي الهاجري في المركز الأول، رماح في المركز الثاني للسيد حمد الجفالي النعيمي، المركز الثالث لبشعيل، وأيضا محاولة قوية من الجابر ومربط رميلة. الجهة تندفع نحو المنعطف الأخير في الشوط السابع.
إذا نشاهد وإياكم حتى الآن الصدارة للسيد محمد عبد الهادي الهاجري والبحث عن ثاني انتصار له في هذا المهرجان الكبير، ومحاولة قوية من بقية الجياد. نينجسكي الموري رقم 10 محاولات بالشعار الأزرق مع السيد محمد بن فهد العطية والمدرب محمد الغزالي والخيال لوكاس دوليزيه. المنافسة محتدمة عند الأمتار الأخيرة بالشعار الأزرق إلى المركز الأول والصدارة في هذه الأمسية. إذا مشاهدينا الكرام، هنا الفوز والانتصار لرقم 10 مع نينجسكي الموري للمدرب محمد الغزالي. يتفضل السيد أحمد أمان الله الشيباني مدير إدارة خدمات الدعم لتتويج الفائزين في البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة. We're delighted to welcome along to the trophy presentation Ahmed Ashabani, who is the director of the service department here at QREC, to make the presentation for our 7th race of the evening. This was the Purebred Arabian Sand Championship. And we invite forward the winning jockey to collect his prize. Many congratulations go to Lucas Delaluz. لوكاس دوليزيه يتفضل ليتسلم كأس الخيال الفائز ولدا. ألف مبروك للخيال لوكاس دوليزيه. Next up, we invite forward the winning trader of Nijinsky Al-Mori. Many congratulations go to Mohamed Galzali. نبارك للمدرب محمد الغزالي يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. تستاهل متبوعة إن شاء الله في أشواط قادمة. And there's also a memento of the win for the successful owner. Congratulations go to Mohammed bin Fayed Al-Attaya. نبارك للمالك السيد محمد بن فهد بن عبد الله العطية. يتفضل السيد عبد الرحمن بن فهد العطية ليتسلم كأس البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة. وبهذه الصورة التذكارية التاريخية في أمسية اليوم في شوط البطولة الرملية للخيل العربية الأصيلة، لوكاس دوليزيه عبر الجواد نينجسكي الموري بشعار الملك السيد محمد بن فهد بن عبد الله حمد العطية وأشراف المدرب محمد الغزالي. ننتقل وإياكم لتحضيرات الشوط الثامن من أمسية اليوم. We're joined by the winning rider. Many congratulations go to Lucas. That horse has finished the race very strongly for you. Yes, for sure. He's a nice horse with little bit character. But today we have a nice race. And then on the last corner, when I come on the outside, I feel and I have enough power for go catch the leader. It was not easy because the horse in front was far away. He takes some gap on the good moment, but he was enough strong for catch him on the finish past. And a nice race to ride in. The quality of racing here over the next 3 days looks very, very good. Yes, for sure. It's an important meeting in the Qatar for the local jockey like me. So we need to be present and strong. And any particular horse you're looking forward to riding over the next 2 days? Yes, I hope. Lots of good ones. Well done. Thank you. So you mean in the light?
يسرنا أن نعلن أنه تم تجهيز الساحات الخارجية في الحزم بتقنية تبريد جديدة وحديثة للترحيب بضيوفنا من أجل تجربة تسوق وضيافة ممتعة خلال أيام الصيف. يمكنكم الآن التسوق وتناول الطعام في الهواء النقي مع نسيم بارد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية فقط، في حين تصل الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية. انضموا إلينا من أجل تجربة تسوق وضيافة جديدة ومميزة هذا الصيف في الحزم. الشوط الثامن البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية، مسافة 1700 متر. نرحب بكم في آخر أشواط وختام أمسية اليوم. So we come to our final race of the evening, race 8. This is the Thoroughbred Sand Championship. Post time for this coming up at 6:45. The race here over the 1700 metres. And we can start with a look at number 1, Bolton Abbey, who's a 4-year-old, formerly trained in the UK by George Bowie, a Brighton winner, now in the care of Hamad Al-Jahani, has had several runs here in Qatar. Will be ridden by Hugo Besnier today, who knows the horse, having ridden him 2 starts ago, switches onto the dirt here from the turf last time. رقم 1 بولتن أبي، الملك السيد محمد جابر، الخيارين المدرب حمد جهني، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة 12. Horse number 2 is Ernest Aldrich. This is the mount of our winning jockey from race 7. This horse trained by Badr Al-Balushi. And this horse formerly trained in the UK by Luca Kamani going back a few years ago, and has winning form at Doncaster under Jamie Spencer. Regular rider JP Guillambert not on board today. It's Lucas Deluise. الثاني أرنست أولدريتش، الملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة 4. Horse number 3 is General Panic from Mubarak Zayed Al-Zawani in the colours of Mr. Mohammed Abdullahi Al-Hajri. Ridden by Ronan Thomas, the leading jockey out here with 39 wins so far. He's not been on the score sheet so far tonight, looking for win number 40 this evening. الثالث جنرال بانيك، الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري، المدرب مبارك بن زايد العوامي، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة 7. Number 4 is Immoral, formerly trained in the UK by Ed Walker, now in the colours of Mohammed Ghazali, who looks for another winner on the card. This horse carries the colours, the blue colours with the black epaulets of the Al Zarak stable, and it's Marco Casamento in the plate. 4 إيمورال، الملك السادة الصبل الأزرق، المدرب محمد الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة 8. Horse number 5 we'll get a look at is Jewel House, a 9-year-old now. He's had plenty of starts, 45 in total over his career. Formerly, way back when, trained by John Gosden, now in the care of Badr Al-Balushi. Colin Keane on board will break from stall 5 in the colours of Mr. Abdulatif Hussein Al-Amadi. الخامس جويل هاوس، الملك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال كولين كين، والانطلاقة من البوابة 5. Horse number 6 is Marasim, drawn in stall 9 here. Soufain Saidi on board, trained by George Mekalides for Al Masaya Farm. And this horse started off live in Germany with Andreas Voller and ran down the field in last year's German Derby. السادس مراسيم، الملك السادة مزرعة الوسمية، المدرب جورج ميكاليدس، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة 9. Horse number 7 is Mahaba Asmaim. Alberto Sanna takes the mount, looking for a second win of the day in the Shark Stud colours. Oweda Salam Al-Hajri, the trainer. 7 مرحبا أشمم، الملك السادة مربط شرق، المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة 14.
Horse number 8, New Valari, coming from stall 13, drawn wide here under Ivan Rossi. Trained by Abdullah Al Mullah, and carrying the colours, the blue colours with the yellow cap of Nibras Racing Syndicate, looking for a 4th career win. الثامن نوفولاري الملك السادة نبراس ريسينج المدرب عبد الله الملا الخيال إيفان روسي والانطلاقة من البوابة 13. Horse number 9 is Rogue Nation for the Mohammed Khaled El Ahmad stable. Abdullah Faisal takes the mount for Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani, and this horse steps out over a slightly shorter trip than the one he raced over on dirt here last time. التاسع روج ناشن الملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني المدرب محمد خالد الأحمد الخيال عبد الله فيصل والانطلاقة من البوابة 11. Number 10, Roman Melodies, the mount of Maxime Guillon, looking for his 2nd winner this evening. This horse is the one trained by Gassim Ghazali, carrying the colours of Khalifa bin Shail Al Kawari, and having his 34th career start. العاشر رومان مولودي الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي ماكسيم غيون والانطلاقة من البوابة 6. Big night for Jassim Ghazali again. He'll be looking to follow up his winner in the last with number 11, Sam Langford. Will be ridden by Luke Morris, Mr. Khalifa bin Shail Al Kuwari, the owner, and he will break from stall 2. 11 سام لانفورد الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جاسم الغزالي لوك موريس والانطلاقة من البوابة 2. Number 12 is Shakor, the mount of Jefferson Smith. This horse trained by Hadi Al Ramzani, owned and carrying the white colours with the green markings on the sleeve of Fahad bin Mubrak bin Jassim Al Groon. That's number 12, Shakor from stall 10. 12 شكور الملك السيد فهد بن مبارك القرون المدرب هادي الرمزاني الخيال جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة 10. From the same stable of Hadi Al Ramzani is number 13, South Audley. Thomas Lukacek takes them out, will break from the inside post in 1 in the colours of Mr. Mohammed Abdullah Al Attaya. 13 ساوث أودلي الملك السيد محمد عبد الله العطية المدرب هادي الرمزاني توماس لوكاسك والانطلاقة من البوابة 1. And completing the field, horse number 14, Superior Moment. This horse trained by Zohair Musen, carrying the colours, the dark colours of Al Wakra, and coming from stall 3. 14 سوبيريور مومنت الملك السادة الوكرة المدرب زهير محسن الخيال اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة 3. 14 من الجياد المهجنة الأصيلة الدرجة 2 منافسة على مسافة 1700 متر عمر 4 سنوات، فما فوق كل التوفيق لجميع البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة. وختام أمسية اليوم. All the runners now out on track for race 8, the Thoroughbred Sand Championship over 1,700 metres, a mile and a 16th. One who's a little behind, the other's going to the start, number 1, Bolton Abbey, who unseated Hugo Besnier as he was attempting to get on board in the paddock. Now about to join the others. So runners now arriving down at the starting point. For those of you who may be coming to Al Rayyan once again tomorrow, or if you're watching on the international feed, thank you for your company this afternoon. A reminder that day 2 of this terrific festival continues tomorrow. First post local of 3 o'clock once again, and a bumper 10 race card as we move on to the turf for day 2 of the meeting.
And runners now at the start for our finale. Let's take a look at one or two of them in the warm-up before going to the start. They went very hard in the previous race, the Purebred Arabian Sand Championship, and therefore 2 of the first 3 home came from a long, long way off the pace, including the winner Najinski Al-Mori. Very much to his credit, Impador de Bazul held on for second, having helped force that very early strong pace. And there's plenty of pace once again signed on for this particular race, the feature race of the evening, this time for the thoroughbreds. And the horse who likely sets the benchmark is number 2, Ernst Aldrich. Ernst Aldrich, trained by Badr Al-Baluchi, ridden by Lucas Deleuzier. 6 times career winner, and he really has made the local dirt, I should say, his own. There he is, the maroon sleeves and cap. He's won 6 of his 34 starts. 5 of his victories have come on dirt, 3 of them over this exact course and distance. Last time out, finished 6th in a course and distance thoroughbred conditions race, which was won by Roman Melody, who is number 10 in this race and is another major player as they begin to move forward into line. General Panic, one of the first ones to go in. Roman Melody, number 10, who is ridden by Maxime Guillon, bids for a 8th win on dirt during his career. Another out-and-out dirt specialist. He's won 4 times over course and distance, Roman Melody, and also 3 times over 1,900 meters. So, however strong a pace is set early, could well set up for Roman Melody, as Maxime Guillon looks for a 2nd win on the card. Ernest Aldrich goes into stall number 4. There is Roman Melody, the white with the blue square. He will go into stall 6. Moving forward now is Mahab Ashmami. Blindfolded Roman Melody for stall's entry. He goes in. Nuvolari, one of those who is still out of line. Nuvolari, ridden by Ivan Rossi, drawn in stall 13, and will be just about the last one to move forward for the Thoroughbred Sand Championship. Rearing in stall 14, Mahab Ashmami. Last one moves in. They're in the gate. And they're off in the Thoroughbred Sand Championship. Through the very early stages, South Audley goes on towards the inside rail. Jewel House is also right up there. Rogue Nation towards the wide outside together with Nuvolari. And also Sam Langford is a piece of the early pace as they go into that turn. And it is Rogue Nation who has got the lead. Giving chase, Nuvolari around the outside races in 2nd. South Audley broke on top, but is now content to sit in 3rd position. Sam Langford is in 4th. Jewel House is racing in 5th early. And now the one who's making a big move around the outside is Shakur. Shakur, the one who was very wide with the silver blinkers, but is now beginning to make his move down the wide outside, and now has come through to just about put a nose in front. So it is now Shakur who goes on out wide and now goes clear and crosses to the inside rail. Rogue Nation now has to take the kickback, racing in 2nd. Nuvolari is in 3rd. Towards the inside, South Audley in 4th. They've got 800 meters to go. Sam Langford is next, followed by Jewel House, who's out wide, and then Mahab Ashmami, who's another one who's very deep out on the track. So too is Roman Melody, who tries to make ground, but is at least 5 wide as they go around the turn, just going past General Panic, who's now beginning to back out of it. Nuvolari goes on as they race on towards the final 400. It's Nuvolari, now by 2 lengths. In 2nd is Jewel House. Round the outside is Mahab Ashmami, and wider still is Roman Melody, who is picking up to the inside. Sam Langford tries to hang tough. Ernest Aldrich from a long way back
First run went to Nuvolari, and that could prove critical here. It's Nuvolari and Ivan Rossi out in front, and Nuvolari wins the Thoroughbred Sand Championship. It was Ernest Aldrich who got it for second, on the outside of Roman Melody and on the inside Jewel House. Nuvolari took the lead at the top of the lane and was not to be caught, as many of the others who were given a more patient ride and came from off the pace ran into traffic problems. Nuvolari got first run, and that sealed the deal. Ernest Aldrich had no luck in the run, and he stayed on for second, and it looks as though he's got second by about half a length. Unofficially, it's first number 8, Nuvolari, second number 2, Ernest Aldrich, and we'll wait on the remaining places, still unofficial. So another dominant winner here of our final race of 8 here for this opening day of His Highness the Emir Sword Festival. This, the Thoroughbred Sand Championships, our final race of the night. And we can see our winner, Nuvolari, heading back, making his way to the winner's enclosure. A really impressive performance by this colt. By time test, trained by Abdullah Al-Mullah, trained in the colours of Nibras Racing Syndicate, ridden on this occasion by Ivan Rossi. Had to overcome the wide draw today in stall 13, but once hit the front was unstoppable. A really dominant winner of our last race here on day 1. He's a real improve for this horse as well. Last couple of wins have been quite tidy, but that was really impressive tonight. Poured it on all the way down the home straight and maintaining that partnership with Ivan Rossi, who's been on board for those last couple of wins. There have been wins here over 1,600 metres, with extra 100 metres. No problem for him today as he stays on strongly to win his 3rd race on the bounce. Nuvolari winning the final race of the evening. وصول بطل البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية نوفولاري الفبروك، الفوز بشعار الملك السادة نبراس ريسينج، إشراف المدرب عبد الله الملا وبقيادة الخيال إيفان روسي. بطل أمسية اليوم نيفولور الملك السادة نبراس ريسينج والمدرب عبد الله الملا وإيفان روسي. الفبروك الفوز في ختام أمسية اليوم. نوفولاري للمركز الأول، وهذه الصورة التي تجمع محبي هذا الجواد الفائز في أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية، بطل البطولة الرملية. نبارك للملك السادة نبراس ريسينج، ومعنا السيد حسن عبد الله. حسن، ألف مبروك الفوز ختام أمسية اليوم بشعار السادة نبراس ريسينج. الحمد لله على الفوز، ويستاهلون الشباب كلهم. يعني والله الفرحة وايد كبيرة صراحة، بس يستاهلون الشباب السندكيت كلهم، وأول سباق له في الرمل والحمد لله بيض الوجه. أول سباق في الرمل، وأيضا ريمون مولودي كان هو المرشح في هذا الشوط أتوقع، ولكن قدر الجواد نيفولاري الفوز على ميلودي. الحمد لله الحمد لله، والله يوفق الجميع. ألف مبروك. الله يبارك فيك.
متابعينا تابعوا معنا تتويج الفائزين في ختام أمسية اليوم البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية. Well, the winning jockey of our last race with me now, Ivan Rossi. Tell us about the race, a very good performance. Yeah, it's a nice horse. It's the last 3 years, 3 winner is the best. Today, super. We have a difficult draw, 14. It's nice jumps. It's lucky, good position. And when you see the second position, I think win. And he is getting better, improving. Yeah, too much improvement. Well done. Thank you. Ivan Rossi then, our winning jockey of our final race here, wins race 8 for the thoroughbreds on Nuovolari in thrilling fashion to conclude what has been a wonderful 8-race card here today, 100,000 for each of our races on what has been day 1 of this fabulous 3-day fixture. We really look forward to the action heating up back here again tomorrow, and of course as we culminate in the big finale on Saturday with our international runners, our 2 big Group 1s worth $2.5 million. We hope to welcome you all back here tomorrow for more of the same. The full result of race 8, the Thoroughbred Sand Championship over 1,700 metres. First, number 8, Nuovolari, ridden by Ivan Rossi. Second, number 2, Ernest Aldrich. Third, number 10, Roman Melody. Fourth, number 5, Jewel House. And the 5th horse was number 7, Mahaba Ashmami. 8, 2, 10 and 5, the order of finish. 1 minute 47.63 seconds. 1 minute 47.63. Race 8 is now official. I don't understand what else there is to do after racing. Maybe, if it was بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الثامن مع البطولة الرملية للخيل المهجنة لصلة الدرجة الثانية لمسافة 1700 متر، ومحاولة الاندفاع لأكثر من راس في هذا الشوط. نشاهد هنا شعار الشيخ فيصل بن حمد الثاني مع روج نيشن رقم 9 إلى المركز الأول، والصدارة من تدريب محمد خالد الأحمد والخيال عبد الله فيصل. في المركز الثاني نوفولاري من تدريب عبد الله الملا، ملك السادة نبراس ريسنج سندكيت والخيال إيفان روسي. ثالثا متابعة تأتي من خلال رقم 13 ساوث اودلي، ملك السيد محمد العطيه مدرب هادي الرمزاني والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع شعار السيد خليفه بن شعيل الكواري من خلال تواجد الشعار الازرق مع سام لمفقرود، والمالك هنا خليفه بن شعيل الكواري، المدرب جاسم الغزالي والخيال لوك موريس.
الجهات تتجه نحو المنعطف الثالث. نشاهد الآن شكور في المركز الأول والصدارة، ملك السيد فهد بن مبارك القرون والمدرب هادي الرمزاني والخيال جيفرسون سميث في المركز الثاني. نشاهد شعار هنا الشيخ فيصل بن حمد الثاني روك نيشن، والمتابعة تأتي من أكثر من راس في هذا الشوط. نوفولاري في المركز الثالث، أيضا محاولات من جويل هاوس للسيد عبد اللطيف العمادي. المتابعة أيضا من السادة مربط الشرق من الجهة الخارجية. الجهات تحاول وتتقدم عند المنعطف الأخير. نشاهد نوفولاري وتغيير في المراكز أكثر من مرة في هذا الشوط إلى المركز الأول للسادة نبراس ريسنج سندكيت. محاولة قوية مع المدرب عبد الله الملا والخيال إيفان روسي إلى المركز الأول. نوفولاري إلى المركز الأول والصدارة. محاولات من بقية الجياد ولكن المسافة كبيرة. نوفولاري رقم 8 إلى المركز الأول والصدارة في هذه الأمسية وختام هذا المساء. يتفضل السيد محمد خالد آل خليفة مدير إدارة الخدمات والفروسية لتتويج الفائزين بالبطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة. And so we come to the presentation for our final race, the Thoroughbred Sand Championship, and we welcome to make the presentation Mohammed Khaled Al Khalifa. And our congratulations first are extended to our winner, Nuvolari, and first our winning jockey, Ivan Rossi. ألف مبروك للخيال إيفان روسي يتسلم كأس الخيال الفائز. Our congratulations also go to our winning trainer this evening of this final race, Abdullah Al-Mulla. يتفضل السيد المدرب عبد الله الملا ليتسلم كأس الفوز. ألف مبروك متبوعة، تستاهل الفوز، متبوعة إن شاء الله للمدرب عبد الله الملا. And Nuvolari races in the winning colours of our owner this evening, Nibras Racing Syndicate. يتفضل السيد هلال الكبيسي ليتسلم كأس البطولة الرملية للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية. نبارك في هذا الشوط للسادة نبراس ريسينج سنديكيت وأيضا المدرب عبد الله الملا والخيال إيفان روسي بهذه الصورة التذكارية الجميلة. متابعينا وحضورنا الكريم، إيفان روسي عبر الجواد نوفولاري وبشعار الملك السادة نبراس ريسينج إشراف المدرب عبد الله الملا. نختم معكم أمسية اليوم من أول أيام مهرجان سيف سمو الأمير، على أمل أن نراكم بعون الله تعالى بإذنه إن شاء الله غدا في 10 أشواط. كل التوفيق للجميع. كانت معكم ديما رشيد.